is the outer segment and it is the inner segment. There are sodium channels by means of which sodium enters in the duct. And the cell is depolarized. I think you have gone through books and have read that in the photoreceptors and horizontal cells and also bipolar cells, and here there is electrical activity is a local change in the action potential, either depolarization or hyperpolarization. Only in the ganglionic cells there are generation of action potential. Yeah. And you see, in the absence of light, this type of sodium current is there. Sodium current. Sodium is coming from the inner segment and entering the outer segment. And sodium also entering into the terminal part, synaptic junction area. And here there is the neurotransmitter containing vesicles, and they are glutamate. And when light falls on, then there is change in the sodium entry into the outer segment. So during the darkness, it is depolarized and there is liberation of neurotransmitter. But when light falls, then there occurs hyperpolarization. In that sense, this activity of this channel is reduced. And it is possible with the help of the change in the photopigment. Photopigments in case of rods, they are called rhodopsin. It is formed of a protein called opsin and a vitamin A derivative called retinine 1. Rhodopsin. Opsin plus retinine 1. And it is called visual purple. When light falls, then there is its change of configuration. There is change in the structure of this retinine. And this rhodopsin pigment is situated in the wall of these sacules. These are sacules. In case of rods, they are separated from the cell membrane and their wall is formed of rhodopsin. More than 90% of this protein of this wall, cell wall of the sacules, they are the rhodopsin. And if you enlarge this area, that is,
within the disk. They are also called disks, DISK disks, and this disk space, membrane, and it is the cytosol. And these proteins are G protein coupled receptors. G protein coupled receptors. Suppose you take some part of this outside for elaboration. You will find that it is the intradiscal space within the disk space. And it is the membrane, and it is the cytosol. And they are disposed in this way. In this hydroxyl, there are 6 hydroxyl groups and C terminal and N terminal in this way. And this rhodopsin element is disposed in this way, connected to a lysine moiety at the 296 position, lysine. And after this, there is the transducin. There is the G protein, GTR1, and then this phosphodiesterase, PD. And from this description, it is seen that it is given in every text, and it is your duty to see what is written in those pages. G protein coupled receptors you are familiar with, and this molecular weight of this rhodopsin is 41,000 or so. Older texts give the molecular weight of bovine protein also. They are similar. 41,000. This is. Now what occurs when the light falls? Then there is change in the conformation of the protein. The only change is the C-strands modification of retinine 1. C-strands modification. In your higher secondary text of chemistry, you have learned this C-strands modification. And here, quick action is required. Light followed by quick action, because scene is changing quickly and the brain is responding at equal speed. And for this reason, only this purpose is in the hand of nature. Chemical change. C-strands modification. Normally in the dark, they are in 11 cis retinate. And when light falls, it is converted into all trans retinate. The structure you will find in the book. I may commit mistake, but you can practice yourself in this way. On row N. 15.
in 15, and it is the all transform. All trans. And it is available when light is striking at the retina. And I am sure you have all gone through this histologic part of the retina. It is also subject of anatomy, and there are the cell layers, different layers. From outside inward, what are the layers? And within the retina, what are the layers? I think you have all gone through this book. And light is coming from the front, that is, it traverses through the ganglion cell layer, bipolar cell layer, and then ultimately it strikes the outer segment of this. And 11 trans position, suppose, and it is after the light strikes, and whenever there is 11 trans position, it is in this way. In this position, and this is the 11 cis position. And whenever light strikes, it is converted into this. It is the aldehyde, and the vitamin A itself is an alcohol, and it is called retinol. Now it is the 11 cis position, it is in the dark position. And whenever light strikes, it is converted into all trans position, from this to this position. And there is change in the conformation of this rhodopsin, G protein coupled receptors. And there is alpha, and you know that the G protein coupled receptors, they can bind with GTP, and it has 3 components: alpha, beta, and gamma. Whenever it is not activated, it is united with the GDP. But whenever it is activated by whatever means, then GDP is replaced by GTP, and this alpha unit becomes separated from the beta gamma units. And alpha GTP unit is the functional unit in that condition, and it will activate the phosphodiesterase that converts cyclic GMP to 5' GMP. Cyclic GMP to 5' GMP. Cyclic GMP to 5' GMP. Guanosine monophosphate. It is the analog of cyclic AMP and 5' AMP. Adenylated cyclase, you are familiar with. So it is not difficult to understand. In fact, physiology is an extremely easy subject. So the audience go rear from us. আমি যত জায়গায় চাকরি করেছি, সব জায়গায় যারা স্টুডেন্ট ছিল তারা অনেক দূরে চলে যেত। আগে সাউন্ডটা এত ট্রান্সমিশন হতো না, ভয়েস থেকেই সাউন্ডটা পাওয়া যেত। সেজন্য যেই শব্দ যেন না যায়, এর জন্য তারা অনেক দূরে গিয়ে বসত। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির হওয়ার ফলে তোমাদের পক্ষে অসুবিধা হয়ে গেছে, তোমাদের কিন্তু অভ্যাসটা তোমরা বজায় রেখেছো। বুঝতে পেরেছো? দিস আর দি পার্ট অফ ফিজিওলজি, ফোবিয়া। এখন যাই হোক, তোমাদের কানে চলে যাচ্ছে, শুনতে না চাইলেও তোমরা শুনতে পাচ্ছ। এখন এটা তোমাদের দুর্ভাগ্য বলে মনে করতে হবে, ঠিক আছে, কিছু করার নেই।
কোনো তোমার একটা দিকে করতে গেলে অন্য দিকে অসুবিধা হয়। স্থাবর জঙ্গম একসঙ্গে থাকতে পারে না, বিল্ডিং তৈরি করতে হলে গাছ কাটতেই হয়। ঠিক আছে, এই জন্য একটা দিক তোমাকে দিতেই হবে। কিন্তু তুমি এটা জিনিসটা দেখলেই বুঝতে পারবে দিস আর অল ইজি থিংস। And here the phosphodiesterase converts cyclic GMP into 5' GMP. And what is the role of cyclic GMP? Now in the dark condition, it is cyclic GMP is responsible for maintaining the permeability of the sodium channels. Sodium channels. You are also familiar with the structure of the sodium channel elsewhere. It is formed of subunits. Cyclic GMP tries to maintain in the permeable position. So sodium can enter from the extracellular fluid into the intracellular fluid, and within this cell, intracellular fluid, they are deficient in sodium. Sodium concentration is low in the intracellular fluid, and here the rod cells or cone cells, they are no exception. So sodium do enter in this way. And when light falls, then there is a there must be a quick response. And it is possible only with this cis transformation. Chemistry is an important thing. In everywhere, whenever there is the problem cannot be solved by any means, then chemical change is there. Similar in this case. That is cis trans modification is the only change. It occurs with light. Other changes, they occur whether there is light or not, independent of the presence of light. Now whenever there is change in this condition, that is the cyclic GMP is converted into 5' GMP, guanosine monophosphate. You can remember the structure of adenine, structure of guanine. You have all very preserved in your memory from higher secondary days. And it is analog, and then its permeability is decreased when it is converted. So sodium cannot enter from this sodium. So with light, this sodium cannot enter. But this part going on, because the sodium that enters is pushed back by this mechanism. And with light, this change occurs. Some of these sodium channels become blocked and sodium cannot enter. So there is hyperpolarization. Hyperpolarization. Due to hyperpolarization, the secretion of the neurotransmitter is reduced. And this decrease in the neurotransmitter is ultimately responsible for the signal that reaches ultimately through the ganglion cells and their action into the brain. And with light, what occurs? There is bleaching and there is separation of this. Bleaching. There is the pigmentary part. Protein, and you all know that it has no color, special color. So it has no color, and then there is bleaching. And it can revert back from all trans to cis form, and then it can combine with the oxygen. At the same time, this retinine can be converted into the alcohol part, that is the vitamin A, and vitamin A also taken by other routes, dietary routes. There is formation of carotene within the body by metabolism, and then it can be converted into aldehyde,
and then it is converted into, and then it unites again with this, All these reactions, that is the cis-retinine, retinol. From retinol, it can be derived. Vitamin A derivative, it can be derived. And all the chemical reactions can occur equally well in light and darkness. Only this change of this position, that is the distance modification, occurs in the presence of light. And then there occurs hyperpolarization. Normally in the dark they are depolarized. And with closure of some sodium channel in the outer segment, then there is hyperpolarization. And due to with hyperpolarization, then the glutamate released is decreased, and it somehow gives the signal that light has entered. And they are all quick response. This change in the conformation and this activity of this phosphodiesterase G protein actions, and that is the alpha, beta, gamma, and alpha unit becomes converted, it is united with the GTP. It replaces the GDP and it becomes separate with them. And it has the capacity to stimulate this phosphodiesterase that converts cyclic GMP into 5' GMP. Yes. And then sodium channel blocks and hyperpolarization occurs, and less amount of neurotransmitter is liberated. So in this way it is going on, and then there will be bleaching, and then there is some loss of this photopigment initially, but this reaction going on, and some time is required for the proper accumulation of rhodopsin within the rods. And you know very well that is the rod cells are created by nature for dim light vision or scotopic vision, and cone cells are created by nature for bright light vision, acuity of vision, color vision. So in this case you are considering this dim light vision, and when an individual is in a brightly lighted area for some time, and then if he goes quickly into a dark room, then it is very difficult to see anything, and you have all practical experience. Then after some time, 10, 15, 20 minutes, then you can see something, not in detail, but the existence of something. এটা সবারই তোমাদের উপলব্ধি আছে। আলোকিত ঘর থেকে যখন অন্ধকার ঘরে যাও, কিছুই গোচরে আসে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা যায় হ্যাঁ সব দেখা যাচ্ছে, ডিটেইল বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এটা যে আলমারি, এটা যে টেবিল, এগুলো বোঝা যাচ্ছে, গ্রস বোঝা যাচ্ছে, এবং সেটাতে কাজ চালানো গোছের কাজও হয়ে যাচ্ছে। And it is called dark adaptation. Some time is required for the formation of this rhodopsin, and this time is dark adaptation. Dark adaptation also occurred in the cone. Now you can imagine what is occurring in case of red cells during pitch darkness. Then the sodium channels are active, there is cyclic GMP, and then it becomes depolarized during darkness, and there is liberation of this glutamate, and due to this liberation of this glutamate, there is the bipolar cells related to this, they become activated, but they liberate some inhibitory neurotransmitter or some mechanism. But whenever there is absence of this less stimulation due to darkness, and then they become active, bipolar cells related to this rod cells, and they activate the ganglion cells. And you also know the distribution of the rod cells,
and they are huge number. And then there is some, when dim light is present, then there is, it has its capacity to resolve, not in detail, but crudely, the existence of the substance. But it is not adequate for us. We are concerned more with the cone cells, because cone cells are always active. Their concentration is maximum in fovea centralis. Fovea centralis. And in an eye, there are, in different texts, page books is 6 millions or 5 millions of cones. There are high concentration in the fovea centralis. Fovea centralis is situated near the center of the macula lutea. Macula lutea. And here there is no rods, and there are very few blood vessels, and there is a direct connection. 1:1:1 connection. A single cone cell, photoreceptor cone cell, unites with a single bipolar cell, and a single bipolar cell connects with a single ganglion cell. And in this way, it has this maximum acuity of vision. Maximum acuity of vision. The line joining the fovea centralis and the nodal point of the eye is called the, there is the visual axis of the eye. Visual axis of the eye. And it is macula, and fovea is very near to the posterior pole of the eyeball. It is the visual axis. Visual axis. Yeah, visual axis. And their corresponding point. And when we are looking any subject, the image is being formed at the fovea centralis. And in this way, we can find the detail. What is the color? What is the shape? What is the luminosity? Rods are cells that they are very much sensitive. When there is pitch darkness, a single photon of light can stimulate the rods, but it cannot stimulate the cones because threshold is lower. And with illumination, increase in the illumination, the cones becomes active. So the degree of illumination is better guided by the rod cell, but whenever it approaches the threshold value of the cone, then the change in the light intensity and other properties related to this light intensity, there is the movement, color, they are due to this cone. Change in the light intensity above its threshold is better detected by the cone cells. Finer details of anything, in which direction coming, which is the color, which is the shape, is by a function of the cone cells. And it is you must think that if there is only light sensitivity or non-sensitivity, it will make no use, no effective use. And our idea is to know the contrast between the neighboring area. Contrast between the neighboring area. And for this reason, when you considering the cone cells and then its relation with bipolar and ganglion cells, and in that case, bipolar and ganglion cells, if you consider the ganglion cells, and there is convergence in the ganglion cells, 120 million rod cells and 6 million cone cells. But in the ganglion cells, each contains a single action. Only 1.2 million actions in a optic nerve. So the convergence ratio is 1:5:1. Convergence. Now, if you consider the case of a ganglion cell, and it has a particular area of the field. When I am covering one eye and looking any object, then I am seeing
a large part, not only that object, but a large part of the area become visible to this eye, and it is the field of this eye. Similarly, if I cover this eye, on the right eye, I seeing a particular object, not only the subject, but of the object, but a particular large area, and there is overlapping. So when we using both the eyes, there is a central part where there is binocular vision, and in the extreme right and extreme left, there are only monocular vision. Now, if you divide this area in an eye into, that is very small area you can find, and in reality there is a small circular spot. That is the area that can be seen by ganglion cells. And there are center surrounding relations. On center of inhibitory, on or off center and surround stimulatory. This type of cells are found. When you consider the case of ganglion cells, before going into that, we should conclude that whenever, how normally one is looking at the light and then in the darkness, what causes quickly the reversal of this chemical process? Reversal of the chemical process. When sodium enters into this, not only sodium, but calcium ion also enters to this sodium channel. Either same channel or different channel, whatever it may be, calcium also enters. So whenever during light, this entry is prevented, not only for the sodium, but also for the calcium. So that whenever there is lowering of the calcium ion within this outer segment, if you consider, then it is reversed. Cyclic GMP is produced in higher amount from GTP. Guanylate cyclase, similar to adenylate cyclase, is activated whenever the level of the calcium, intercellular calcium, is reduced. At the same time, it has reduction in the effect on the phosphodiesterase, so that this activity, reverse activity, is checked. And in this way, the original conformation in the dark is restored. বোঝা গেল? যখন কোনো স্থান মানে অন্ধকারে রয়েছে, সেখান থেকে কোনো লাইট যাচ্ছে না, এবং যার ফলে রড সেলের ক্ষেত্রে সেখানে সেটা সোডিয়াম যাচ্ছে বলে ডিপোলারাইজড হচ্ছে। শুধু সোডিয়াম যাচ্ছে না, ক্যালসিয়ামও যাচ্ছে। এখন যেই লাইট পড়লো, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হলো? সেক্ষেত্রে হলো যে সোডিয়াম চ্যানেলগুলো ব্লক হচ্ছে, হাইপার পোলারাইজেশন হলো। তার মূল কারণ হচ্ছে সাইক্লিক জিএমপির পরিমাণ কমে গেল, কারণ ফসফোডাইএস্টারেজ অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে। এখন সেই ব্যক্তি যখন আবার সঙ্গে সঙ্গে লাইটটা নিভিয়ে দেওয়া হলো, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে কি হবে? এই প্রসেসটা রিভার্স হতে হবে। ক্যালসিয়ামের অভাব, ক্যালসিয়াম পরিমাণ যেই কমলো, তাহলে সেখানে সামহাউ সাইক্লিক জিএমপি বেশি করে তৈরি হচ্ছে। তৈরি হওয়ার এনজাইমটা কি? এটা হচ্ছে গুয়ানিলেট সাইক্লেজ এনজাইম, সিমিলার টু অ্যাডিনিলেট সাইক্লেজ। কাজে সেই ক্ষেত্রে সাইক্লিক জিএমপি বেশি পরিমাণে তৈরি হচ্ছে, এবং একইভাবে ফসফোডাইএস্টারেজ অ্যাক্টিভিটি, যেটা লাইটের সাহায্যে হয়েছিল, সেটাও কমে আসছে। কাজে আলটিমেটলি সাইক্লিক জিএমপির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, আবার সোডিয়াম চ্যানেলের মানে অ্যাক্টিভিটি বা পারমেবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে। এইভাবে সেটা রিভার্সেবল হচ্ছে। বুঝতে পারছি? এই জন্য আমি তো কোনো নোট দেখে বলছি না, সহজ জিনিস আলোচনা করে দিচ্ছি। বইয়ে অনেক কথা লেখা আছে, অনেক বেশি জিনিস লেখা আছে, এবং তোমরা প্রত্যেকটা লোক আমার থেকে বুদ্ধিমান, পৃথিবীতে যত লোক আছে বর্তমানে, সেটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কাজে সেক্ষেত্রে তোমরা আরো অনেক কিছু পাবে। বুঝতে পেরেছো? তখন তোমাদের আমার উপর অবজ্ঞা আসবে, এই লোকটা এই পয়েন্টগুলো বলেনি, সেই জন্য সেই অবজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের জ্ঞানও কিছু বৃদ্ধি পাবে।
এই জন্যই মনে হয় ক্লাসে আমাদের আসার দরকার, তাহলে দরকার নেই। এখন বহু সোর্স থেকে বহু বিদ্যা আয়ত্ত করা যাচ্ছে, মানুষের প্রয়োজন আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাচ্ছে আমাদের মতন লোকে, আমাদের প্রয়োজন নেই আর। যাই হোক, তোমরা বই থেকে পড়ে নেবে। আমি যেটা সবসময় বলবো যে সবটাই ইনঅ্যাডিকুয়েট এবং অসম্পূর্ণ, তোমরা সেটা পড়ে তোমাদের জ্ঞানটাকে করে নেবে, মজবুত করে নেবে। Now you consider the case of ganglion cells. If you consider a particular area and it has been seen that is a small area filled of the ganglion cells. In case of cones, we are considering. And the cones are this type. This is the outer segment. Outer segment is the inner segment. These reactions are the same. It is the mitochondria. This is ciliary zone, and these are all modified cilia, and these are the vacuoles, but they are not separated from the cell membrane. Yeah. And it is the nucleus. And in case of rhodopsin, in this case, it has a maximum sensitivity to the wavelength of 505 nm. 505 nanometer wavelength, maximum sensitivity. But in this cone cells, there are 3 types of cones: red, green, and blue cones. Light, there is the long wavelength, medium wavelength, and short wavelength, and they are also mentioned in the book in this way. And pigment is to some extent different. They are called, these pigments, iodopsin also, and their sensitivity is different. In case of blue cone, maximum sensitivity as 440 nm. In case of green cone, it is the short wavelength, and 535 nm maximum sensitivity in medium wavelength, and 565 it is yellow, and it is the long wavelength. And in this, but it spreads toward the red side, and in this way 397 to 737 nanometer is our range. It is the ultraviolet and it is the infrared. মানে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেগুলো আছে সেটাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এর কমেও হয় না, এর বেশিতেও হয় না, এবং তাদেরও অনেক এফেক্ট আছে। সেগুলো আমার সীমিত জ্ঞান নিয়ে আমি ওইদিকে যাওয়ার চেষ্টা করব না। তোমাদের সময় আছে, হ্যাঁ, এনার্জি আছে, তোমরা সেগুলো জানতে পারো। আল্ট্রাভায়োলেট রে, তাদের কি কত রকমের অ্যাক্টিভিটি আছে, ইনফ্রারেড, তাদের ফিজিওলজিক্যাল এফেক্ট আছে, এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব না, কারণ আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। আমার হচ্ছে শুধুমাত্র তোমাদের বেসিক জিনিসটা তুলে ধরা, তারপর তোমরা উন্নত মন নিয়ে জিনিসটা, মেধা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। Now we consider the a cone cell. Suppose it has an area. It is its visual field area, and it is center surround relation. Center surround relation. There are 2 types: on center and off center. Suppose it is the on center and it is the off surrounding, and
It is the on-center cell, on-center, on-center, and it is the off-center, off-center. This is the activity of the different ganglion cells and similar to that of the bipolar cell. Bipolar cell. So within the visual field, a small circular spot, and when light falls at the center of the on-center cell, then there is a stimulation. And if light falls in the surrounding, this activity is reduced. That is the surrounding inhibition. It is opposite to that. It is the off-center cell. If light falls at the center, then there is inactivity. But when light surrounds this periphery, it becomes active. And it is required. And it is required so that we can have ultimately have some idea of a linear stimulus. Linear stimulus. In response to illumination, what occurs is given in different texts in different ways. So we can discuss, suppose on-center cell. On-center hyphen, and it is the off-center. You first concentrate on the on-center cell. Suppose during darkness, if there is no light, and in spite of that, there are some action potential. Action potential. Action potential. And whenever there is central stimulation, and it is the surrounding stimulation. You consider the central stimulation. Then what occurs? Light falls in the center, and there is increase in this action potential, and it indicates the duration of light exposure, and it is at the central point. It is at the central point. And after the light is taken off, then the original state is there. There are these action potential numbers are reduced. Now, if we consider on the on-center cell, if this is the situation, so whenever there is low level of stimulation, diffuse stimulation, and it is the action potential are fewer number, and when there is stimulation of the surrounding, but no light in the center, stimulus surrounding, and there occurs no action potential. This is light at the surrounding. But when this light is withdrawn, then there is increase in the action potential. And these are the signals. This is the action potential recorded nearby. বুঝা গেল? এই হচ্ছে তার রেসপন্স। যা অন সেন্টার সেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে, অন সেন্টার সেল। নাও কনসিডার দি অফ সেন্টার সেল। অফ সেন্টার সেল suppose whenever there is uniform low stimulation, and in this case, and whenever there is
central stimulation. There is central stimulation. Central stimulation, and in that case, there is no response of center cell. And when this light is withdrawn, then there is increase in the impulse. So you see these differences. And whenever there is surround stimulation in this case, in the off-center cell, and it is the resting condition when fewer action potential is produced, and when is light is at the surrounding, not at the center, then what occurs? Then there is increase in the action potential. Light is applied not at the center but at the surround. This type of response. And when the light is taken back, then also this type of discharge continues. There is increased discharge in response in comparison to the initial form. There is the on center and there is the inhibitory surround. And it is an example of lateral inhibition. It is an example of lateral inhibition. When in case of on center cell, if you consider, if light is shown its periphery and the receptors are very close, they are congregated in small spaces, and in response to lateral, that is the photoreceptors of nearby, that is in the surroundings, and they will inhibit this. It is an example of lateral inhibition. It is a common theme of sensory activity, that whenever there is increased activity of a sensory neuron, via its interneuron, it tries to inhibit the activity of the neighboring part, so that the margin becomes clear. It is called lateral inhibition. It is a general phenomenon of sensory system. And in that case, what occurs? Suppose in this case, there is stimulation. In this case, if there is stimulation of this cell at the periphery, then there are photoreceptors, and these photoreceptors becomes activated. Activation means from depolarization to hyperpolarization. So the horizontal cells, they also undergo hyperpolarization, and they will have some negative effect in the photoreceptors. That we are concerned with. It is an example of lateral inhibition. That is the on-center cell with surrounding inhibition, and off-center cell with inhibitory, off-center cell with inhibitory surround, stimulatory surround. In this way, they are dispersed. And this type of feature is seen in case of bipolar cells. Bipolar cells, ganglion cells, and the lateral geniculate cells, and the cells in layer 4 of the primary visual area. Now we have to know something more that is given in the text. Much more I cannot remember everything. Now in this, there are from the retina, there are two types of cells, magnocellular and parvocellular. And they traverse with the optic nerve and then optic tract, and they terminate in the
lateral geniculate body. Geniculate means bending of substructure. Geniculate. Now there are six layers in the geniculate body, lateral geniculate body. From ventral to dorsal, layer 1 to layer 6. Optic tract, you can consider it is the medial segment of the retina. Suppose if an individual is in my front, then it is the right side and it is the left side of that individual, of this retina concern. So this is the medial retina. They will cross at the level of the optic chiasm. But it is the lateral side, it will not cross. And it goes to lateral geniculate body, and it will terminate into this lateral geniculate body. Different layers. One, two, three, four. There are spaces in between. Lamella, 5, 6. From the opposite side, and it is 1, 4, and 6. And from the ipsilateral side, same side, 2, 3, and 5. 2, 3, 3, and 5. This is the distribution. From the contralateral side, 1, 4, 6. And ipsilateral side, it is 2, 3, 5. Two, three, 5. These are the layers or lamina. And 1 or 2 are magnocellular. These are the magnocellular. M. Magnocellular. And 3 to 6 are the parvocellular, small cells. PAR, parvocellular. Point by point registration in this case. Point by point registration in this case. So if you consider a vertical projection here, they are disposed in an regular array. Point per point. Now these are the magnocellular part. Magnocellular part. This is the visual cortex, and this is the parvocellular areas in the visual cortex. Parvocellular, small cells, parvocellular. Magnocellular cells in the visual cortex, primary visual cortex, and it is for motion and stereopsis, motion. Motion, direction of movement of that part of this visual field, and stereopsis, and also flicker also. And this parvocellular layer is for color vision, shape, and other fine details.
There are also interlaminar layer, and they all end at this magnocellular and parvocellular. They end in the layer 4 of the visual cortex. Cross section of the cerebral cortex, it is mostly 6 layers, and the afferent fibers do terminate mostly in the layer 4. And within the layer 4, there is sublayer. 4C, deep layer, and superficial part is the magnocellular, and relatively deeper part in the 4C, parvocellular layer. And there are also interlaminar layers. They end in the blobs, BLOBS, at the layer 2 and 3, and they are rich at, and they are cytochrome oxidase enzymes, and they are like mosaics. Time is up, so we can start from this point. Visual cortex in the next week if possible. And I will try to close up this vision in the next day or so. And your time is limited. Hearing is also important. And so we can start, so that from the next day onwards, after that part, we can consider the case of hearing. And if some part remains not touched, then you have to read yourself. Yeah. So, palate, what type of question usually comes? Usually either a theory, short questions, or a part of a long question. Usually the question is that they enumerate the muscles of the soft palate with their origin, insertion, nerve action, and nerve supply. And there is an additional, most important, what you have not read till yet, that is the development. What is cleft palate? And write in short the development, embryological development of palate. Usually, this is a long question, usually comes. Enumerate the muscles of the soft palate, the origin, insertion, nerve supply. There, origin, insertion, Sandayana, just enumerate the muscles of the soft palate with their nerve supply. And what is cleft palate? Describe in short the embryological development of the palate. So, this is a very important question, often comes. So, palate, it intervenes between the nasal cavity above and the oral cavity mouth below. So, it forms a floor of the nasal cavity and roof of the oral cavity. So, it forms floor of the nasal cavity and roof of the oral cavity. So, it acts as a partition. But there are other functions of palate also. The most important function is that it is what I have just told, this is the most important. And other function is that, especially the soft palate, it closes the pharyngeal isthmus. It closes the pharyngeal isthmus so that we can eat and talk without any difficulty. না হলে কি হতো যদি what is pharyngeal isthmus? I will come. Just I will come, it will be better. কোথায় গেল জানি না যাকে so if it is not closed,
During eating, the food can go to the nasal cavity, to the above, to the nose. Sometimes it happens. আমরা যখন বিষম খাই কি হয়, নাক দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে করছে ওদের, we pat on the head just to relieve the stress of the person. So it's a very important function. Plus it also helps in phonation. Another important point of the function of palate that while during sneezing, so it directs the food, it directs the air to the mouth cavity. যখন স্নিজ করি ম্যাক্সিমাম এয়ার দেখবে মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, দেখো করো দেখবে মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, and it is the function of the soft palate, so that the forcible air which is coming from the lungs with a high velocity does not damage the delicate nasal mucosa or nasopharyngeal mucosa. যখন স্নিজিং করি হাই ভেলোসিটি এয়ার বেরোচ্ছে, so if it is not directed towards the mouth, it can go up, and up there is a nasopharynx, very delicate nasal mucosa, it will damage. So these are the, and also palatoglossal arch also closes another opening known as the oropharyngeal isthmus. I will come later on what is oropharyngeal isthmus, what is nasopharyngeal isthmus. So these are the all functions of the palate. Constitution. Palate consists of two things, hard palate and a soft palate. Hard palate anterior 2/3 and soft palate posterior 1/3. Hard palate is formed by the bones, lined by the mucous membrane which is submucosa. There is no muscles in it. Soft palate consists of muscles, aponeurosis. Muscles, aponeurosis, lined by again mucous membrane, and it is very mobile. It is mobile to have the main function of the palate, what I have told, except the partition is done by the soft palate. Soft palate can move. So palate consists of a hard palate made up of a bone, soft palate made up of muscles, aponeurosis, etc. Right? So anterior 2/3 is the hard palate. This is the hard palate, and posterior 1/3 is the soft palate. So it is the nasal cavity up, it is the middle meatus, it is inferior meatus, the superior, and it is the tongue below. Both of which are lined by the mucous membrane, both above and below. Hard palate, usually no questions usually come from the hard palate, except in osteology. When you give a bones, you ask how the palate is formed, hard palate is formed. It is formed by the palatine process of the maxilla, one on either side, join in the midline, one palatine process of the left maxilla and one palatine process of the right maxilla joined together, and also the horizontal plate of the palatine bone. So hard palate consists of maxilla and palatine bone. Palatine এর কোন part? Horizontal part. আর এটা হচ্ছে palatine process. কতটা bones লাগে? 2 maxilla and 2 palatine bones joined together to form the hard palate. Hard palate, I have already told you, lined by a mucous membrane. This mucous membrane below is one type
and above it is one type. Below it forms the roof of the oral cavity. So there is a hard food. Always chewing or doing that, there is a friction by the hard food to the palate. So that nature gives him keratinized, stratified, squamous epithelium like skin. And above, it is a nasal cavity, so it is lined by the ciliated columnar epithelium. So, the lower surface is formed by the mucous membrane, lining epithelium is keratinized stratified squamous epithelium, and above it is upper surface is covered by the ciliated columnar epithelium, sometimes stratified ciliated columnar epithelium. Usually ciliated columnar epithelium, it is usually called the respiratory epithelium. Cilia helps to sweep away the dust particles. So, this is the palate, this is the hard palate, and this is the soft palate. So, continuous with the hard palate. Maxillary bone, and posterior it is formed by the vertical process of the palatine bone. And the posterior border of the hard palate, there is a crest. We call it crest mane ki uchu jaga. We call it palatine crest. And there is a spinous projection from in the posterior border, we call palatine spine. Details দরকার নেই. যেটা important, যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এখন soft palate. The most important and clinically important is the soft palate because it is required in every aspect of your medical field. Hard palate is a matter of the surgeon or oropharyngeal surgeon. But soft palate, it will be required by all. From the ENT, from the general medicine, from the general surgery, everyone, it requires the functions of the soft palate. Emergency medicine. So soft palate is very important. So soft palate, this is the hard palate, already you know. This is the or the palatine part of the lower surface of the maxilla or palatine process. This is the horizontal process of the palatine bone. Just below this, posterior to this palate, here it is attached the soft palate. In the posterior border, it is the posterior border of the hard palate. And there is a, I've already told you, in the midline there is a projection we call palatine spine. We call palatine spine. And here attached the soft palate. Here attached the soft palate. In the posterior border attached the soft palate. Was finished. Ar dorkar nei. Already onek late hoye gelo. Palatine process of the maxillary bone. I am not going this now. Oral cavity. When you just stand in front of the mirror and say, oh, look, the posterior part of the heart is something goes up. This is the soft palate. When you call or utter, ah, you in your own mouth, you see in the posterior part of the palate, something goes up. And this is the soft palate. Already I have told you, soft palate is a muscular belly, consists of an aponeurosis, etc. Come on. So, and it is lined by the mucous membrane. What type of mucous membrane? Again, it is very important. So, soft palate, if it is a soft palate, inside there is a muscles. Inside there is a muscles. Anteriorly, it is attached to the hard palate. It is the bone, and it is lined by the mucous membrane. It is lined by the mucous membrane, having submucosa, then the muscles, and some flattened aponeurosis are there. Already you have got idea what is aponeurosis. Rectus abdominis in root, the flat, fibrous, plate-like things, paper-like thing we call the aponeurosis.
So aponeurosis is there and muscle is there, lined by the mucous membrane. And in anatomical position, the palatal position may be of two types. One, it is if it is in a relaxed condition, as is. When you say ah, or if we want to close the pharyngeal isthmus নিয়ে এখন ভাবনা করো না কি আসছে বলছি, then the palate become lifted up and stretched. So palate has got two positions. One is hanging, just simply we call the pendant position. Pendant, locket. আমরা বলি locket কি? Pendant. Means pendant position. In pendant position, it has got a anterior surface and a posterior surface. Lower border, upper border, and two lateral borders. It is in the pendant position. When it is lifted up, it has got superior surface, inferior surface, right? Same thing. During the activity of the palate, the surface and the borders remain same or differs. Again, the mucous membrane, here it is lined by the non-keratinized stratified squamous epithelium. Not only the anterior surface, but also part of the posterior surface. Anterior surface and part of the posterior surface. Lower part of the posterior surface, it is lined by the stratified non-keratinized squamous epithelium. Upper part is lined by the ciliated columnar or stratified ciliated columnar epithelium. And you peculiarly, you have to know that not only tongue contains the taste buds, not only the tongue contains the taste buds, there are other structures where the taste buds are present, in which this palate is one. Here some taste buds are present, especially posterior part of mucous membrane of the posterior part of the hard palate and also in the soft palate. Not only that, submucosa of the palate contain glands, palatine glands. Palatine glands, when it is stimulated, it secretes seromucous secretion, which is essential for chewing of the food. Otherwise, so that the food becomes soft, and due to mucus, it becomes slippery, so that it can go down without any hard friction. So palatine secretion is important, and palatine secretion is under the control of parasympathetic nervous system. And as an examination of the first professional, you have to know the pathway of the secretion of the palatine glands. That I will come. So কি শিখলাম যে প্যালেটের মিউকাস মেমব্রেন রয়েছে, লাইনিং এপিথেলিয়াম কি, what is I know, and also know it contains the palatine glands, which is under control of parasympathetic nervous system. Plus, palate has got sensitive to general sensation. খুব গরম খাবার যদি খাই, we can feel. So palate also take general sensation, and also palate can have got taste sensation. I have already told you. So palate has got nerve supply, palate has got muscles, so it has got a motor nerve supply, it has got sensory nerve supply. Sensory nerve supply again of two types: general sensation, pain, touch, temperature, and special sensations, special sensory sensation, taste. And pathway is different. So you have to know this pathway. কেন স্ট্রেস করছি? পরীক্ষার জন্য কিভাবে, how to prepare yourself from the palate, that you can know. So nerve supply of palate, just আমি motor nerve supply লিখে এলাম, হবে না. You have to answer the sensory nerve supply also, the general sense and the special sense. Plus motor supply শুধু muscle supply লিখে এলে হবে না.
কি লিখতে হবে? প্যালেটাইন গ্ল্যান্ডসের প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাইটাও লিখতে হবে। তোমাকে 5 নম্বর থাকবে ওটাতে, শুধু মুধু দেবে না। সুতরাং এইখান থেকে স্ট্রাকচার থেকে উই ক্যান অ্যাসিউম দ্যাট হোয়াট টু রাইট। ইফ সে দ্য নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য প্যালেট, just লিখে দেখলে the muscles of the fat palate is supplied by the cranial accessory via the pharyngeal plexus except the tensor veli palatini which is supplied by the mandibular nerve through the nerve to the medial pterygoid, হবে না, 2 পাবে, 1.5 পাবে। You have to answer the parasympathetic supply of the palatine gland, you have to answer the sensory supply of the palate. ক্লিয়ার হয়েছে এটা? কিভাবে তাহলে লিখতে হবে নার্ভ সাপ্লাই গেল। এরপরে আমরা যেটা আসছি, এটা সবাই জানো, পাল্টে দাও, আরেকটু পাল্টে দাও নিশ্চয়। আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটু আগে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যখন প্যালেট দেখি কেমন, এই যে সফট প্যালেটের, you can easily know there is an, in the midline there is an pendulous structure we call uvula, সব সময় দেখতে পাচ্ছ ওটা নড়ছে, করো তুমি পাশেরটা দেখো, you can see which is called uvula. এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট আসছে, থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন, enumerate the muscles of soft palate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 pairs of muscles are present. Kiki muscle? One on either side. Tensor veli palatini, levator veli palatini, palatoglossus, palatopharyngeus, and musculouvuli. কটা হলো? 5টা না? তাহলে 5 pairs. কি কি হলো তাহলে? Tensor veli palatini, levator veli palatini, palatoglossus, palatopharyngeus, and muscular uvuli. অরিজিন ইনসারশন না খুব কঠিন লাগে, কিন্তু যদি এই পিকচারটা দেখো, আরেকটু পাল্টে দাও, একটু দাও, এটা একটু দাও, একটুখানি ব্যাকটা, হ্যাঁ। You look, this is a soft palate, and you look, there are muscles, and ultimately it is the soft palate. It is the soft palate, and from the different side, the muscles come and insert or attach to the soft palate. Attach to the soft palate. This round figure is the soft palate. This is the uvula. This is the soft palate. And you look from the different direction, muscles come and attach to this soft palate. But where it is attached? In the soft palate, in the central part, there is a flattened structure. Like external oblique aponeurosis, just like that. There is a flattened aponeurosis are present in the central part of the soft palate. Flattened aponeurosis we call palatine aponeurosis, where more or less all the muscles are attached. I am not telling the origin, it takes origin or takes insertion, because it isn't simply attachment. Some takes origin, some are gets inserted in the palatine aponeurosis. So better say it is attached. Palatine muscles, one end of all the muscles are attached to the palatine aponeurosis, and the other end কোথায় সেইটা এই পিকচারটা দেখলে তুমি থাকবে। এটা অ্যাকচুয়ালি, these are the muscles. You look, this is this blue region in the palatine aponeurosis. This blue region is the palatine aponeurosis. Hey, green is the palatine aponeurosis, not going colorblind. And the muscles from above, muscles takes origin from above and inserted into the palatine aponeurosis, one on either side. And muscle also takes origin from the palatine aponeurosis and gets inserted on the base of the tongue. So all these muscles are attached and make this palate very muscular. And তাহলে এবার অরিজিন ইনসারশন কি করে মনে রাখবো? নেক্সট পিকচারটা প্লিজ।
এক মিনিট। So this is the soft palate, this is the uvula. From the under surface of the soft palate, এটা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, it is actually not a theory class. If you know, today you can see if there is a sagittal section or even in mouth, you can see just posterior to the tongue, there are two ridges are present. One anterior, one posterior, starting from the soft palate, side of the soft palate. দেখতে পাচ্ছ? The anterior ridge we call palatoglossal arch or palatoglossal ridge. Palatoglossal. Glossa means tongue. And posterior ridge is called the palatopharyngeal arch or palatopharyngeal ridge. Why it is reached? Why it is raised? Because under the mucous membrane there is a muscles. Here the muscle is the palatoglossus muscle. Here there is a muscle is the palatopharyngeus muscle. And in between these two ridges, there is a depressed area, one on either side, and here lies the palatine tonsil. The main tonsil is situated here, and it is a very common site for lodgement of the fish bone. মাছের কাঁটা এখানে আটকে যায়। Plus, আচ্ছা ছেড়ে দাও। তাহলে this is the tonsil এইখানটায় থাকে। So there are two muscles starting takes origin from the palatine aponeurosis and gets inserted into the in the base of the tongue, the superior surface of the tongue. In the posterior part, we call the base of the tongue. Posterior third of the tongue, superior part of the tongue, we call the base of the tongue. Tongue again has got two parts, anterior 2/3 and posterior 1/3. For name of the posterior 1/3 is the base of the tongue. Like the posterior surface of the heart, we call the base of the heart. So superior surface of the posterior third of the tongue, we call the base of the tongue. So two muscles, already you can know the origin and insertion. What is the origin? One on either side, palatoglossal origin takes origin from the palatine aponeurosis and coming down and attached to the, inserted onto the base of the tongue. Similarly, palatopharyngeus takes origin from the palatine aponeurosis, passing towards the tongue, but not inserted here. It goes, as the name is a pharyngeus, it is actually a pharyngeal muscle. So, it has got an insertion in different way and very important. আসবো আমি এটা পরে, কারণ it takes some time to know the palatopharyngeus muscle. Just you can idea that all the muscles, how they can assemble. একটু পাল্টা পরেরটা। হ্যাঁ, এই পিকচারটা যদি তুমি আঁকতে পারো, এটা অ্যাকচুয়ালি সোয়ার্টসের বই থেকে পরে একটা ইন্ডিয়ান অথরের বইতে নিয়েছে, হ্যাঁ, সম্ভবত ম্যাকগ্রেগর থেকে নিয়েছে। লিভেটার ভেলি প্যালাটেলি, প্যালাটোগ্লসাস, না এটা পস্টেরিয়র, প্যালাটোফ্যারেঞ্জিয়াস, প্যালাটোগ্লসাস। তাহলে এবার দেখো একটা একটা করে বলি। টেন্সর ভ্যালি প্যালাটেনি takes origin from the spine of the sphenoid, এটা হচ্ছে spine of the sphenoid, and also lateral part of the, it is the auditory tube, eustachian tube, cartilaginous part of the eustachian tube. পড়বে তোমরা, eustachian tube, a tube that attaches the middle ear with the pharynx, eustachian tube. So it is the lateral side, it is the medial side. So lateral part of the eustachian tube, come on,
অলসো এখান থেকে একটা স্কেফয়েড ফসা অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন, এইখান থেকে অরিজিন নেয়। স্কেফয়েড ফসা বাদ দাও, দুটো তো লিখতে পারছি, স্পাইন অফ দ্য স্ফেনয়েড and lateral plate of the lateral part of the cartilaginous part of the auditory tube. They need so this is the origin of the tensor veli palatini. Then it goes down gradually downwards and at mone porche ki sphenoid has got a two plates, medial pterygoid plate and a lateral pterygoid plate. মনে পড়ছে? And there is an pterygoid hamulus, lateral pterygoid plate এর কাছে। এই যদি lateral pterygoid হয়, এখানে একটা স্পাইনের মতো আছে, pterygoid hamulus। এই levator palatini comes down and at the this direction. Initially it is in vertical, then it becomes horizontal. Superior oblique যেরকম বলেছিলাম, it comes here and changes its direction. এই জায়গাটায় ফোবিয়াতে কেমন বলেছিলাম কি সুপিরিয়র অবলিক মাসল অফ দ্য আইবল, হ্যাঁ বলেছিলাম কি না, যে টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য back, then it goes up along the medial border of the orbit close to its roof, then here at the medial angle it changes its direction and goes backwards to be inserted in the posterior superior quadrant of the eyeball. ঠিক similarly, levator belli palatini changes its direction. Initially it is vertically, then it changes its direction and becomes flattened and goes and becomes very much flattened and become aponeurotic and becomes the palatine aponeurosis. So palatine aponeurosis is nothing but the aponeurosis of the tensor veli palatini. So though palatine aponeurosis, all the muscles are gets attached, but the main muscles that form the palatine aponeurosis is the tensor veli palatini. So tensor veli palatini is the aponeurosis, palatine aponeurosis is the main component. Other muscles are secondarily attached to it, right? So this is the insertion. It becomes ultimately flattened out and becomes palatine aponeurosis and goes to insert it into the soft palate. It is the tensor veli palatini origin, insertion. Direction, where it changes the direction, pterygoid hamulus. Next, levator veli palatini. Here, petrous part, at the apex, under surface of the apex of the petrous part of the temporal bone, there is a slight flattened area close to the carotid canal. So it takes origin from the apex of the petrous part of the temporal bone and also from the medial surface of the auditory tube. Therefore, this is the auditory tube or eustachian tube, this is the lateral, this is the medial. So levator belli palatini takes origin from here and takes origin from here. Then it goes downwards and ultimately inserted into the palatine aponeurosis. Finish. এই পিকচারটা থাকলে palatoglossus and palatopharyngeus already I have told you. Palatoglossus takes origin from the palatine aponeurosis, goes downward and inserted into the base of the tongue. এরপরে যেটা একটু টাফ যেটা বলবো সেটা হচ্ছে palatopharyngeus. It is actually a muscle of the pharynx, or rather say both muscle of the pharynx and palate. It takes origin from the palatine aponeurosis, goes downwards towards the base of the tongue and inserted in three ways. Mainly in the base of part is base of the tongue, but main insertion, it forms a longitudinal muscle of the pharynx and attached to the posterior border of the lamina of the thyroid cartilage. এই যে cartilage রয়েছে, it is a important constituent part of the larynx, and this cartilage is known as the thyroid cartilage. A thyroid cartilage has got look like that.
and it has got a posterior border of the, this is called the lamina. These two expanded butterfly like area is called the lamina of the thyroid cartilage. এর posterior border গিয়ে palatopharyngeus mainly inserted হয়. So palatopharyngeus is mainly a muscle of the pharynx, and part of it, তাহলে একটা গেল base of the tongue গেল, একটা গেল posterior border of the lamina of the thyroid cartilage, and last but not the least, few fibers upper part of the palatopharyngeus form palatopharyngeal ridge or Passavans bar. কি Passavans ridge or Passavans bar আসবো, ছবি না দেখলে আইডিয়া হবে না এটার। এইটা হচ্ছে, এটা বুঝতে পারছো না, পাল্টে তো আরেকবার পাল্টা, এইটা পাল্টা না, আগেরটা আগেরটা আগে আগে প্রথমটা আগেরটা আগেরটা আগেরটা। হ্যাঁ, এটা একটা বোঝা যাচ্ছে কি এইদিকে একটা রিজ মতন আছে, একটা উঁচু বার আছে এই জায়গাটায়। আচ্ছা, এই মাসলটা হচ্ছে প্যালাটোফ্যারেঞ্জিয়াস মাসল। It goes downwards to be attached to the posterior border of the lamina of the thyroid cartilage. ও যাচ্ছে কোথায়? ল্যামিনায় অ্যাটাচ করতে। খুব ভালো করে এটা শোনো। Few muscle fibers of the both the side, right side and left side, in the upper part of the palatopharyngeus muscle goes horizontally in the posterior wall of the pharynx. এই যে পেছনে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে pharynx, in front of the superior constrictor muscle. Pharynx has got a muscle, some constrictor muscle and some longitudinal muscle. Constrictor muscle which constrict the pharynx we call superior constrictor, upper, middle constrictor in the middle, and inferior constrictor in the lower. So এইখানটায় যে constrictor muscle রয়েছে সেটা superior constrictor. Some fibers of the palatopharyngeus goes transversely and meet with the opposite fibers of the opposite side of the palatopharyngeus. এইদিকের কিছু ফাইবার রাইট সাইডের palatopharyngeus muscle, left sided palatopharyngeus muscle attach and meet in the midline to form a transverse bar in the posterior wall of the pharynx in front of the superior constrictor muscle of the pharynx, and we call it palatopharyngeus ridge or most common Passavans ridge. এইটাকে বলি Passavans ridge. It is very important to close the nasopharyngeal isthmus. কি হয় nasopharyngeal isthmus? তাহলে আমি একটু জানি। নেক্সট পিকচার। তাহলে এই জায়গাটায় একটা রিজের মতো আছে, which is formed by the transverse fibers of the upper part of the palatopharyngeus muscle we call Passavans ridge. অনেক সময় এটাকে palatopharyngeal ridge ও বলে। What is its main function? It helps to close the nasopharyngeal isthmus. Next, যেটা দেখ আরেকবার, না না আগে 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 না না মানে পরের দিকে দেখো। হ্যাঁ, এইবারে দেখো, এইবারে তোমাকে আমি নেসোফ্যারেঞ্জিয়াল ইসমাস আর অরোফ্যারেঞ্জিয়াল ইসমাসটা বোঝাচ্ছি। আমাদের নর্মালি আমরা ইনহেলেশন করি ইয়ার নেই নাক দিয়ে, তাই তো? এখান দিয়ে ইয়ার যাচ্ছে, এখান দিয়ে ফুট যায়, এখান দিয়ে ইয়ার যাচ্ছে, এখান দিয়ে ফুট যায়। ইয়ারটা কি করছে? হোয়াট, এটা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো। ইয়ারটা কি করছে? It goes through the nasal cavity and the posterior opening we call the choana or posterior nasal aperture. Then it comes here. It is the nasopharynx. Pharynx has got a three parts. Upper part we call the nasopharynx. Just opposite the mouth cavity here, it is the oropharynx, and here in front, back side of the larynx, we call laryngopharynx. Pharynx has got a three parts. Upper part nasopharynx,
opposite, posterior to the nasal cavity. Middle part, opposite the oral cavity, we call the oropharynx, and opposite the back to the larynx, we call the laryngopharynx. So, আমরা ear যে নিচ্ছি, it goes to the nasopharynx. Then it comes down ear through a gate, and this gate we call nasopharyngeal isthmus or simply pharyngeal isthmus. এই যে ব্লু কালার যেটা দেখাচ্ছি, এইটাই হচ্ছে pharyngeal isthmus. এইটা গেট মানে ক্লোজ করা যায়। গেট মিনস ইট ক্যান বি ক্লোজ। আমি তো ওপেনিং বলতে পারতাম, কিন্তু আমি গেট বলছি, ইসমাস বলছি, ওপেনিং বলছি না। কেন? ইট ক্যান বি ক্লোজ, ইট ক্যান বি ওপেন লাইক এ ডোর। সো উই কল ইট নেজোফ্যারেঞ্জিয়াল ইসমাস। এরপরে ইয়ারটা কি করছে? এই দেখো, এখান থেকে এবার সামনে চলে এসে ল্যারিংসে ঢুকছে, ল্যারিংস দিয়ে ট্র্যাকিয়া হয়ে লাংসে যাচ্ছে। ফুড কি করছে? এই ফুড এদিকে যাচ্ছে অ্যান্ড পাসিং, এইখানে একটা প্যালাটোগ্লসাল আর্চ, এই যে বলেছিলাম প্যালাটোগ্লসাল এটা তোমাদের দিক থেকে এটা আমার যদি হয় প্যালাটোগ্লসাল প্যালাটোফ্যারেঞ্জিয়াল, তাই তো? এই দুটো প্যালাটোগ্লসাল, এই প্যালাটোগ্লসাল আর্চের মধ্যে যে ওপেনিং আছে তাকে বলি ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল ইসমাস। এই যে এটা, এবার ফুড থ্রু দ্য ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল ইসমাস দিয়ে আসছে, এখান দিয়ে ইয়ার, এখান দিয়ে ফুড। এবার ফুডটা চলে গেছে posteriorly টু দ্য ইসোফেগাস। প্লিজ আগের ছবিটা দেখানো, আগে, এর আগেরটা ব্যাক, এটা পরে হয়ে গেল। আগে 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 মানে আগে দেখিয়েছে যেটা, এই চলে গেল, বাজে এটা একটু, এই ওই তো চলে যাচ্ছে এটা, অনেক আগে, দেরি হয়ে গেল, এই একদম লাস্ট হয়ে গেল, আরো আগে, বাস 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 ওইটা, হ্যাঁ। তাহলে এইটা দেখছো নেজাল ক্যাভিটি, এই যাচ্ছে, এই ইয়ারটা চলে গেল, আর ফুড এখান দিয়ে গিয়ে এই ফুড চলে গেল, এই জায়গাটায় ক্রসিং হয়। যেহেতু গেট বলেছি আমাদের ক্লোজ করতে হবে, না হলে কি হবে? আমরা যদি কথা বলতে অনেক সময় এই খাচ্ছি, অনেক সময় নাকে মুখে হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? ফুড মে কাম আউট থ্রু দ্য নোজ। হোয়াই? বিকজ ডিউরিং সোয়ালোয়িং দিস গেট মাস্ট বি ক্লোজড। পরেরটা দেখি, হ্যাঁ ঠিক আছে। যখন আমরা খাচ্ছি তখন এই গেটটা মাস্ট বি ক্লোজড। কেন? না হলে কি হবে? খাবারটা এখানে যে কন্ট্রাকশন করছে, ফুড মেকে গো আপ, food can go up and enter the nose, irritating the nasal cavity. আমরা যেটা বলি বিষম খাওয়া। So that this gate must be closed. How this gate is closed? তার আগে জানতে হবে what is the boundary of the nasopharyngeal isthmus. পরেরটা, হ্যাঁ। So, this is the nasopharyngeal isthmus. So, anteriorly it is bounded by the soft palate, right? Posteriorly it is bounded by the Pashavans ridge, পেছন দিয়ে Pashavans ridge ছিল, and on either side by the palatopharyngeus muscle. এবার কি করে ক্লোজড হয়? The function of the levator veli palatini, এই যে আমি levator veli palatini, the name is levator, means when it acts, it raises the palate up. It raises the palate up. When it acts, it raises the palate up. তাহলে আমরা when the nature we decide
reflexly, unknowingly, this nasopharyngeal isthmus is closed. How it gets closed? First, brain orders the levator palatini, and also the tensor veli palatini you lift up. Tensor veli palatini, function of the tensor veli palatini, the name is tensor, it stretches and tenses the palate. Tense kore deয়. Palate become hard like anything. Normally palate is very soft palate. Palate means here the soft palate. So it orders first tensor veli palatini, it becomes stretched and tense so that it is hard like a rock. And also asks the levator veli palatini, you lift the palate up. So the palate is lifted up. Next বলতে next নয়, একই সাথেই হয়। Simultaneously, it orders the palatopharyngeus muscle, you must act. So palatopharyngeus muscle acts and both of them come close together. Not only that, due to its action, this passavance ridge, which is situated in the posterior wall of the pharynx, comes forward, so that this passavance ridge come and hit and attach to the posterior part of the soft palate. এই passavance ridge টা অর্ডার করলো, এটা হচ্ছে soft palate. এই passavance ridge যেই palatopharyngeus কনস্ট্রিক্ট করলো, passavance ridge সামনে এগিয়ে এসে এই জায়গাটা ক্লোজ করে দিল। এইটা লিফট করলো, passavance ridge এগিয়ে এসে এলো। So this is totally shut off. So nasopharyngeal isthmus is closed. So by the dual action on the side of the tensor veli palatini, levator veli palatini, or passavance palatopharyngeus muscle, the nasopharyngeal isthmus is closed. এখান থেকে আমরা ফাংশন গুলি পেয়ে যেতে পারি মাসলের। What is the function of the tensor veli palatini? Tenses, stretches and helps in closing the nasopharyngeal isthmus. Levator veli palatini, it raises the palate and also helps in closing the nasopharyngeal isthmus or pharyngeal isthmus. Palatopharyngeus also help in closing the nasopharyngeal isthmus. Palatoglossal function. Palatoglossal function is that when it acts, two palatoglossal arch come close together and closes the oropharyngeal isthmus. এই যে বলেছিলাম, what is oropharyngeal isthmus? Oropharyngeal isthmus is bounded above by the palate, hard palate, posteriorly by a lower bounded by the base of the tongue, and one on either side by the palatoglossal arch. When we want to close the oropharyngeal isthmus or oral isthmus, the brain order the palatoglossal to act, and palatoglossal acts, and both them come close together to close it, and also the tongue, base of the tongue also raised, so that oropharyngeal isthmus is totally closed. The door is closed like a sliding door. Sliding door এর মতো ক্লোজ হয়ে যায়। এই দিকের প্যালাটোগ্লসাল, এই দিকের প্যালাটোগ্লসাল এই এক করে গেল। সো আমরা যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি খাবার চলে যাচ্ছে না পেছন দিকে। সুতরাং these are the functions of the muscles of the soft palate. একটা যেটা বলিনি, this is the uvula. There are two small muscles takes origin from the palate and aponeurosis attached to the submucosal coat of the soft palate, close to the palatine crest. তাকে বলে মাসকুলাস ইউভুলি। ছোট্ট ছোট্ট দুটো মাসল। এটার অ্যাকশনে it raises the uvula up. It raises the uvula up. তাহলে প্যালাটোগ্লসাস ইনুমারেটেড হয়ে গেল, মাসলসের অরিজিন, ইনসারশন, অ্যাকশন হয়ে গেল। এবার হচ্ছে নার্ভ সাপ্লাই। নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে অল বাট। অল বাট মানে কি হচ্ছে? all muscles of the soft palate are supplied by the cranial accessory nerve via pharyngeal plexus, except tensor veli palatini. আমি ওটা আগের দিন বলেছিলাম। The trigeminal nerve has got three divisions: ophthalmic, maxillary, and mandibular. Mandibular has got a trunk, then it divides into two, anterior division and a posterior division. From the trunk, one nerve arises, two nerves arises. One goes to the supply the meninges, nervus spinosus,
and another is the nerve to the medial pterygoid. Nerve to the medial pterygoid, which supply the medial pterygoid muscle. And this nerve also gives a branch which passes through the otic ganglion, a parasympathetic ganglion, which supply the tensor veli palatini and tensor tympani. আগের দিন বলেছিলাম আমি। So nerve to the medial pterygoid, which is a mandibular division of the trigeminal nerve, supply the tensor veli palatini. So all the muscles of the soft palate, levator veli palatini, tensor veli palatini, musculus ebuli, palatoglossus, except tensor veli palatini, all the muscles, levator veli palatini, musculus ebuli, palatoglossus, palatopharyngeus, all are supplied by the cranial accessory nerve, 11th cranial nerve, through pharyngeal plexus. একটা plexus হবে pharyngeal between the vagus nerve, cranial accessory nerve, glossopharyngeal nerve, sympathetic nerve, নিমে একটা যেমন brachial plexus হয়, on the wall of the pharynx there is a pharyngeal plexus, and from this pharyngeal plexus branches arise to supply the levator veli palatini, palatoglossus, palatopharyngeus and musculus ebuli, except the tensor veli palatini, which is supplied by the mandibular division of the trigeminal nerve. এটা গেল মাসকুলার সাপ্লাই। এরপরে হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই, যেটা এখন বললেও বুঝতে পারবে না, আর জেয়ান সেন্স নেক্সট দিন কালকে বলে দেবো, তারপরে ল্যার্নিং স্টার্ট করে দেবো। এবারে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যেগুলি বলছি, অল আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন থিওরি এক্সামিনেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন ইউর ভিসেরা অ্যান্ড অসপি অলসো। প্যালেট আমরা অনেক সময় মিস করে যাই, পড়ি না, কিন্তু প্যালেট না পড়ো ক্ষতি নেই, কিন্তু সব প্যালেটটা পড়ে নেবে। আর ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য প্যালেট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোলেস্টেরল কি হচ্ছে, আমাদের সবচেয়ে বেশি কোলেস্টেরল কোথায় এলিভেশন হচ্ছে? টাইপ 2A, মানে যেখানে এলডিএল কোলেস্টেরলটা আছে ওখানে কোলেস্টেরল সবচেয়ে বেশি এলিভেশন হচ্ছে। তারপরে 2B, 3 এগুলোতেও একটু এলিভেটেডই থাকছে, আর 5এও একটু এলিভেটেড থাকছে। 4 প্যাটার্নে ওটা নর্মালও থাকতে পারে, এলিভেটেডও থাকতে পারে। এলডিএল কোলেস্টেরল ম্যাক্সিমাম কোথায়? 2A-তে হবে, 2B-তেও কিছুটা থাকে, বাকিগুলোতে ডিক্রিজ করছে। এইচডিএল কোলেস্টেরল সবচেয়ে বেশি ডিক্রিজ করছে কোথায়? না টাইপ 1-এ। টাইপ 1 মানে কি? যেখানে আমার কাইলোমাইক্রন সবচেয়ে বেশি, সেখানে দেখো এইচডিএল কোলেস্টেরলটা স্বভাবতই ওটা, কারণ ওটা আর একটা এন্ডে আছে, একটা এন্ডে কাইলোমাইক্রন পড়ছে আর ডেন্সিটি অনুযায়ী আমরা একদম অপোজিট এন্ডে পড়ছে এইচডিএল কোলেস্টেরল। তাহলে এইচডিএল কোলেস্টেরলটা সবচেয়ে কম হবে, কাইলোমাইক্রন সবচেয়ে বেশি, মানে জেনারেলি এইচডিএল কোলেস্টেরল তখন সবচেয়ে কম হয়ে যাবে। টাইপ 5-এও তাই সবচেয়ে কম থাকছে। প্লাজমা অ্যাপিয়ারেন্স, প্লাজমাতে কিরকম অ্যাপিয়ারেন্স হবে? ল্যাকটেসেন্ট, বাকিগুলো ক্লিয়ার। 3-তে থাকবে টার্বিড, 4-এও টার্বিড, আবার 5-এও ল্যাকটেসেন্ট। ল্যাকটেসেন্ট হচ্ছে কিসে? না কাইলোমাইক্রন যখন আমার বেশি থাকছে, হ্যাঁ, তখন ওটা একটা মানে অ্যাপিয়ারেন্সটা একটু মিল্কি হোয়াইট টাইপের হবে, হ্যাঁ, সেই জন্য ল্যাকটেসেন্ট বলছে। জ্যান্থোমা, জ্যান্থোমাটা কি? না ওটা হচ্ছে নোডিউল, লিপিড নোডিউল, হ্যাঁ, সেটা ইরাপটিভ হতে পারে। ইরাপটিভ হচ্ছে আমার স্কিনের তলাতেই, স্কিনের তলায় লিপিড নোডিউল হচ্ছে, হ্যাঁ। 2A-তে কি হচ্ছে? টেন্ডন বা টিউবারাস ভ্যারাইটি। টেন্ডন ভ্যারাইটি অফ জ্যান্থোমা কখন দেখা যাচ্ছে? না আমাদের টেন্ডনের পাশে ওগুলো হচ্ছে, আর টিউবারাসটা থাকছে এক্সটেনশন সারফেসে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। 3-তে যেমন পামার আর টিউবো ইরাপটিভ দুটো ভ্যারাইটি দেখা যাচ্ছে, 5-এ ইরাপটিভ ভ্যারাইটি। করোনারি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস কোথায় বেশি হবে? না যেখানে এলডিএল কোলেস্টেরল সবচেয়ে বেশি, তার মানে 3, মানে 2A 2B। 3-তেও কিছুটা হচ্ছে। পেরিফেরাল অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, সেটা থাকছে 3A-তে সবচেয়ে বেশি। মলিকুলার ডিফেক্ট কি হচ্ছে? টাইপ 1-এ লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ আর অ্যাপোসি2 তে ডিফেক্ট, 2A-তে এলডিএল রিসেপ্টরে ডিফেক্ট থাকছে, অ্যাপোবি 100-এ। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাপোপ্রোটিন আর রিসেপ্টর, যেমন এলডিএল রিসেপ্টরটা কি করে? এলডিএলটাকে আপটেক করতে সাহায্য করে, ঠিক আছে। 3-তে অ্যাপো-ই-তে ডিফেক্ট হচ্ছে, 4-তে অ্যাপো-এ টাইপ 5, ঠিক আছে। আর জেনেটিক নমেনক্লেচার একটু দরকার নেই।
এটা দেখো আর একটু ইজি করে দেওয়া আছে, পরীক্ষায় এলে তোমরা এই চারটা দিতে পারো। টাইপ 1, টাইপ 2A, 2B, 3, 4, 5। এতে কি টাইপ 1টা কি ফ্যামিলিয়াল হাইপার কাইলোমাইক্রোনেমিয়া। কাইলোমাইক্রোনেমিয়া মানে হচ্ছে কাইলোমাইক্রনটা আমার বেশি থাকছে। ডিফেক্ট কি হচ্ছে লো এলডিএল অল্টারড অ্যাপোসি2। ডিফেক্ট গুলো অতটা মনে না থাকলেও চলবে, কিন্তু সিরাম অ্যাবনর্মালিটিটা কি, যেমন কাইলোমাইক্রন ইনক্রিজ করছে এটা লিখতে হবে। ক্লিনিক্যাল ফিচার কি, প্যানক্রিয়াটাইটিস, লাইপেমিয়া রেটিনালিস, স্কিন ইরাপশন, জ্যান্থোমা আর হেপাটোস্প্লেনোমেগালি। ট্রিটমেন্ট কি, আমরা ডায়েটটাকে ঠিক করব। 2A টাকে কি বলবো, ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরলেমিয়া। এখানে কি হচ্ছে ডিফেক্ট, রিডিউসড এলডিএল রিসেপ্টর, মানে এলডিএল এর রিসেপ্টর গুলো কমে যাচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে ব্লাডে আমার এলডিএলটা বেড়ে যাচ্ছে, রিসেপ্টরটাই তো আপটেক করে, তাহলে আপটেক করতে পারছে না, ফলে ব্লাডেতে আমার এলডিএলটা বেড়ে যাচ্ছে। এটা কি করছে ক্লিনিক্যাল ফিচার, জ্যান্থেলেসমা। জ্যান্থেলেসমা কি না, চোখেতে দেখবে আইলিডে অনেক মানুষের দেখবে 40-এর উপর বয়স, একটু মোটার দিকে, চোখের ওপরটা হলুদ হলুদ হয়ে আছে, হ্যাঁ, তার মানে কি ওখানে কোলেস্ট্রল জমা হয়েছে, ঠিক আছে, জ্যান্থেলেসমা বলছে ওটাকে। আর্কাস সেনাইলিস, এটা কর্নিয়ার চারপাশে কোলেস্ট্রল ডিপোজিট হচ্ছে। আর টেন্ডন জান্থোমাস, যেটা বললাম যে টেন্ডনের মধ্যে কোলেস্ট্রল ডিপোজিট হচ্ছে, হ্যাঁ। এখানে ট্রিটমেন্ট কি, কোলেস্টেরামিন, কোলেস্টিপল অ্যান্ড স্ট্যাটিন, নিয়াসিন, এগুলো দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারবো। আর এখানে অ্যাপিয়ারেন্সটা কি হচ্ছে, ক্লিয়ার অ্যাপিয়ারেন্স থাকছে। প্লাজমাতে অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে ক্লিয়ার। টাইপ 2A, আচ্ছা, এরপর টাইপ 2B, এটা ফ্যামিলিয়াল কম্বাইন্ড হাইপারকোলেস্টেরেমিয়া। কম্বাইন্ড বলা হচ্ছে তার মানে দুটো জিনিস অন্তত থাকবে। এখানে কি হচ্ছে, ভিএলডিএল অ্যান্ড এলডিএল বোথ কম্পোনেন্ট আর ইনক্রিজড। আর ডিফেক্ট কি না, রিডিউসড এলডিএল রিসেপ্টর অ্যান্ড ইনক্রিজ ApoB। ট্রিটমেন্ট এখানে তোমার ক্লিনিক্যাল ফিচার কম বেশি একই রকম হবে, 2A 2B একই রকম, হ্যাঁ। ট্রিটমেন্ট কি হবে, স্ট্যাটিন দিয়ে করতে পারি, নিয়াসিন দিয়ে, হ্যাঁ, আর ফিব্রেট। এখানেও অ্যাপিয়ারেন্স ক্লিয়ার। টাইপ 3-তে কি হচ্ছে, এটাকে বলছে ফ্যামিলিয়াল ডিস বিটা লাইপোপ্রোটিনিমিয়া। এখানে ডিফেক্ট ApoE2 সিনথেসিস ডিফেক্ট। এখানে ইনক্রিজ করছে কি না, আইডিএল কম্পোনেন্টটা ইনক্রিজ করছে। ক্লিনিক্যাল ফিচারে আমরা কি দেখতে পাবো না, টিউবো ইরাপটিভ, মানে স্কিনের তলাতেও দেখতে পাবো, আবার টিউবোরাস যেটা এক্সটেনশন সারফেস, হ্যাঁ, গুলোতে বাটাকে এরকম জায়গাতে আমরা তোমার জ্যান্থোমা দেখতে পাবো, পামার জ্যান্থোমা হাতের, হ্যাঁ, হাতেতেও আমরা দেখতে পাবো। ট্রিটমেন্ট করবো ফিব্রেট আর স্ট্যাটিন দিয়ে। এর অ্যাপিয়ারেন্স টার্বিড হবে। টাইপ 4 ফ্যামিলিয়াল হাইপারলিপিডেমিয়া। এখানে কি হচ্ছে, ভিএলডিএল ইনক্রিজ করছে, ডিফেক্ট হচ্ছে ইনক্রিজ ভিএলডিএল প্রোডাকশন আর রিডিউসড এলিমিনেশন। তাহলে সিরাম অ্যাবনর্মালিটি, ইনক্রিজ প্রোডাকশন হচ্ছে মানে সিরামেও আমার বেশি থাকবে ভিএলডিএল কম্পোনেন্ট। এটা ট্রিটমেন্ট করবো আমরা স্ট্যাটিন দিয়ে, নিয়াসিন দিয়ে আর ফিব্রেট দিয়ে। টাইপ 5 এন্ডোজেনাস হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া। এখানে কি হচ্ছে না, কাইলোমাইক্রন আর ভিএলডিএল ইনক্রিজ করছে, ভিএলডিএল প্রোডাকশন ইনক্রিজ করছে, লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ ডিক্রিজ করছে। এখানে ট্রিটমেন্ট নিয়াসিন আর ফিব্রেট দিয়ে। এখানে ক্রিমি টপ লেয়ার থাকছে, কাইলোমাইক্রন যেহেতু আছে তাহলে ক্রিমি টপ লেয়ার থাকবে আর টার্বিড বটম। প্লাজমাটাকে যদি রেখে দেওয়া হয় তাহলে আমরা দেখবো কি ওপরটা ক্রিমি একটা লেয়ারের মতো হয়ে আছে, কাইলোমাইক্রন থাকলে ওপরটা ক্রিমি লেয়ার হবে, ঠিক আছে, আর নিচেটা টার্বিড। সেকেন্ডারি কজেস অফ হাইপারলিপিডেমিয়া বা ডিসলিপিডেমিয়া। সেকেন্ডারি কজেস কি হতে পারে, মেডিকেল কন্ডিশন কি কি না, হাইপোথাইরয়েডিজম, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, হ্যাঁ, কুশিং সিনড্রোম হচ্ছে কি, ACTH যেখানে বেশি প্রোডাকশন হচ্ছে, কুশিং সিনড্রোম, হ্যাঁ। অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা, এটা একটা সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার, যেখানে পেশেন্টের মানে খেয়ে মনে হবে না যে আমার পেট ভরেছে, তার ফলে কি সে বেশি বেশি খাবে, মানে স্যাটাইটিটা তার চলে যাচ্ছে। নেফ্রোটিক সিনড্রোম জানো, হ্যাঁ, কিডনি রোগ, হ্যাঁ। আর যেখানে হাইপারকোলেস্টেরেমিয়া হচ্ছে, ডায়াবেটিস মেলাইটাস হাইপারকোলেস্টেরেমিয়া হতে পারে, আর ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। ওই নিজেদের মধ্যে কথা বলো না। ড্রাগস কি কি, যেমন থায়াজাইড ডাইউরেটিক, গ্লুকোকর্টিকয়েড,
অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি, বিটা ব্লকার, হ্যাঁ, ওসিপি, যেমন দেখবে ওসিপি খেলে দেখবে একটু মোটা হয়ে যায়, হ্যাঁ ওদের, হ্যাঁ, তো ওসিপি, অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক্স, হ্যাঁ, যেমন অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ খায় যে সাইকিয়াট্রিক পেশেন্টটা একটু ফোলা ফোলা মোটা হয়, হ্যাঁ, রেটনোইক অ্যাসিড ডেরিভেটিভ এগুলোতে, প্রেগন্যান্সি, অ্যালকোহল অ্যাবিউজ, এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি কজেস, মানে যেগুলো অ্যাকোয়ার্ড হচ্ছে, হ্যাঁ, আর ফ্যামিলিয়াল মানে হচ্ছে যে প্রথম থেকে হয়ে এসছে। ডায়াগনোসিস কি করবো আমরা? এমনি ক্লিনিক্যাল ফিচার কতগুলো দেখলাম, কি কি না, আর্কাস স্যানাইলিস, হ্যাঁ, চোখের এ হোয়াইট এন্ড গ্রে ওপেক রিং ইন দা কর্নিয়াল মার্জিন, কর্নিয়া যে মার্জিন তার চারপাশে একটা ওপেক হোয়াইট অর গ্রে রিং দেখা যাবে। টেন্ডন xanthoma, these are hard non-tendon nodule enlargement of the nodular enlargement of the tendon, টেন্ডনেতে আমার নন টেন্ডার মানে ব্যথা থাকবে না কোনো, কিন্তু একটু একটু ফোলা ফোলা হয়ে আছে। দে আর মোস্ট কমনলি ফাউন্ড ইন দ্য নাকল অ্যান্ড দ্য অ্যাকিলিস টেন্ডন, নাকল মানে মানে আঙুলের গাঁটে গাঁটে, হ্যাঁ, এখানগুলোতে, আর অ্যাকিলিস টেন্ডনে থাকবে। টেন্ডো অ্যাকিলিস পড়েছো তো পায়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওখানগুলোয় কি হবে, নোডুলার অ্যাপিয়ারেন্স থাকবে যেটা নন টেন্ডার হবে, হ্যাঁ, তখন সেই পেশেন্টের আমরা কোলেস্ট্রল মাপলে দেখবো যে হাইপার কোলেস্টেরমিয়া হয়ে আছে, হ্যাঁ। জ্যান্থেলেসমা, ফ্যাটি ডিপোজিট ইন দ্য আইলিড, আর এইটা কিন্তু অনেক পেশেন্টেরই দেখবে জ্যান্থেলেসমা হয়ে আছে, এমনি কোনো প্রবলেমই নেই, চোখের উপরগুলো ইয়েলো, হ্যাঁ, ইয়েলোইশ লিপিড ডিপোজিশন হয়েছে। আচ্ছা, লিপিড প্রোফাইলটা একটু শর্টে আমরা বলবো কি কি লিপিড আছে। বললাম প্রথমে যে একটা লো ডেন্সিটি, হাই ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, ট্রাইগ্লিসারাইড, টোটাল কোলেস্টেরল, আর এইগুলোর উপর বেস করে ল্যাবরেটরিতে আমরা কি কি মেজার করতে পারবো, ডাইরেক্ট যেটা পারি না সেটা হচ্ছে ভিএলডিএল, আর মানে মাইনাস করে আর কি, টোটাল কোলেস্টেরল থেকে এলডিএল, হ্যাঁ, এইচডিএল এগুলো মাইনাস করলে আমরা ভিএলডিএলটা পেয়ে যাব, ডাইরেক্ট আমরা ওটা মাপা যায় না ভেরি লো ডেন্সিটিটা। আর কোলেস্টেরল এইচডিএল রেশিও, কোলেস্টেরল এইচডিএল রেশিওটা কি না, কোলেস্টেরলটা যত পেলাম আমি, ধরো কোলেস্টেরল যদি 180 হয় আর এইচডিএল পেলাম 82, তখন কোলেস্টেরল বাই এইচডিএল করলে আমরা রেশিওটা পাবো। এই রেশিওটা আইডিয়াল হচ্ছে যে 5-এর কম তো হতে হবে, তার থেকেও ভালো আইডিয়াল হবে 3.5-এর চেয়ে যদি কম হয়, আর বেশি হলে কি তার মানে বুঝতে হবে যে কোলেস্টেরল বেশি আছে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক মানে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ গুলোর রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে। টোটাল কোলেস্টেরল নর্মাল আমরা কত অবধি নর্মাল বলবো, যে 200 মিলিগ্রাম পার ডিএল এর যদি কম হয়, বা মিলিমোলে বললে এটা 5.17 মিলিমোল পার লিটার। কখন বর্ডার লাইন হাই বলবো না, 200 to 239 মিলিগ্রাম পার ডিএল, আর মিলিমোলে 5.17 to 6.18 মিলিমোল পার লিটার, এটা হচ্ছে বর্ডার লাইন হাই। 240-এর উপর হলে মানে 6.21 মিলিমোল পার লিটারের উপরে হলে তখন আমরা হাই বলবো। নর্মাল হচ্ছে 200-র নিচে। ট্রাইগ্লিসারাইডের ক্ষেত্রে কি নর্মাল 150 মিলিগ্রাম পার ডিএল, বর্ডার লাইন হাই 150 to 199 মিলিগ্রাম পার ডিএল, হাই কখন না 200 to 499 মিলিগ্রাম পার ডিএল, আর ভেরি হাই গ্রেটার দেন 500 মিলিগ্রাম পার ডিএল, 5.65 মিলিমোল পার লিটার। এইচডিএল কোলেস্টেরল গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 60 মিলিগ্রাম পার ডিএল হতে হবে, আর এইচডিএল কোলেস্টেরল যদি লেস দেন 40 হয় সেটা মানে why the level of HDL cholesterol less than 40 মিলিগ্রাম, ডিজায়ারেবল লেভেল হচ্ছে আমার 60 মিলিগ্রামের উপরে, মিলিগ্রাম পার ডিএল এর উপরে হবে, আর এর 40-এর যদি কম হয় তখন কিন্তু ওটা নট ডিজায়ারেবল, মানে কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক গুলো তখন বাড়াচ্ছে। ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরলেমিয়া, এখানে সাসপেক্ট ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরলেমিয়া where the adult have a raised total cholesterol concentration, যখন টিপিক্যালি 7.5 মিলিমোল পার লিটার, 7.5 মিলিমোল মানে আমরা দেখলাম যে 6.4 এরকমের দেখছি যে 240, তাই তো আগের স্লাইডে কোলেস্টেরলটা, হ্যাঁ 6.21 মানে হচ্ছে 240 মিলিগ্রাম পার ডিএল, তার মানে মোটামুটি 7.5 মানে হচ্ছে 300 এরকমের যখন উপরে যাবে
তখন আমরা দেখবো যে পেশেন্টের একটা প্রিম্যাচিওর মানে করোনারি হার্ট ডিজিজে একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রিও থাকবে। আবার সেই সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কোলেস্টেরলটা দেখবো এরকম মানে প্রচন্ড হাই 300 বা 300-র ওপরে উঠে গেছে। সেই পেশেন্টের আমরা প্রথমে কি করব, রুল আউট দ্য সেকেন্ডারি কজেস অফ হাইপারকোলেস্টেরলেমিয়া। হ্যাঁ, এন্ড ঠিক আছে, আদার ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলো দেখবো। দিয়ে আমাদের একটা ক্রাইটেরিয়া আছে যেটা হচ্ছে সাইমন ব্লুম ক্রাইটেরিয়া, সেইটায় ফেলে আমরা তার কিরকম স্টেজেসে রয়েছে সেটা দেখবো। এই সাইমন ব্লুম ক্রাইটেরিয়াটা কি? ডিফাইন দ্য ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরেমিয়া is diagnosed if the individual has total cholesterol more than 7.5 millimole per liter, মানে মিলিগ্রামে করলে ওটা 300-র ওপরে আসবে, 300 মিলিগ্রাম পার ডিএল এর ওপরে থাকবে। এলডিএল কোলেস্টেরল মোর দেন 4.9 মিলিমোল পার লিটার। তার সঙ্গে কি থাকবে না, টেন্ডন জ্যান্থোমা, এভিডেন্স অফ সাইন অফ ফার্স্ট ডিগ্রি আর সেকেন্ড ডিগ্রি রিলেটিভ। হ্যাঁ, মানে ফার্স্ট ডিগ্রি বা সেকেন্ড ডিগ্রি রিলেটিভের মধ্যে একটা আমার হিস্ট্রি আছে যে তাদেরও কোলেস্ট্রল বেশি ছিল, হার্টের পেশেন্ট ছিল। হ্যাঁ, বা টেন্ডন জ্যান্থোমা তাদের মধ্যেও আছে। হ্যাঁ, এগুলো দেখবো। অনেক সময় কি আমরা মিউটেশন দেখতে পাই, এলডিএল রিসেপ্টর মিউটেশন আছে। হ্যাঁ, ফ্যামিলিয়াল ডিফেক্টিভ ApoB100 PCSK9 মিউটেশন, এই মিউটেশন গুলো থাকে, সাধারণত এগুলো দেখা হয় না। হ্যাঁ, এইগুলো থাকলে তখন আমরা এই সাইমন ব্লুম ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী তাকে মানে পেশেন্টকে ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরলেমিয়া বলবো। ফ্যামিলিয়াল কম্বাইন্ড হাইপারলিপিডিমিয়া কখন বলবো না, দ্য মোস্ট কমন জেনেটিক ডিসলিপিডিমিয়া। এটা হচ্ছে মোস্ট ফ্যামিলিয়াল কম্বাইন্ডটা কি থাকছিল না, ভিএলডিএল আর এলডিএল বোধহয়। occurring in about 1 in 100 people, but it is usually polygenic in origin. Lipid phenotypes in familial combined hyperlipidemia vary considerably, but suspect where there is family history of hyperlipidemia or premature coronary heart disease, not due to familial hypercholesteremia. কখন কম্বাইন্ড বলবো, যে যখন আমার ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরলেমিয়াটা এক্সক্লুড হচ্ছে, মানে কোলেস্টেরল বেশির জন্য শুধু নয়, তার হ্যাঁ এক্সক্লুড করছে, অথচ ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে হাইপারলিপিডিমিয়া, তখন আমরা এটাকে সাসপেক্ট করবো যে এটা কম্বাইন্ড হতে পারে। মডারেট টু সিভিয়ার মিক্সড হাইপারলিপিডিমিয়া, টিপিক্যালি টোটাল কোলেস্ট্রল 6.5 থেকে 8 এর মধ্যে থাকবে, মানে আমার 250 থেকে 350 450 এরকমের ঘরে যাবে কোলেস্ট্রলের ভ্যালুটা, আর ট্রাইগ্লিসারাইড থাকবে 2.3 থেকে 5.0 মিলিমোল পার লিটার। এগুলো লাইপোপ্রোটিন গুলো নিয়ে বলেছে একটু, যেমন ধরো ভেরি লো ডেন্সিটি, প্রথমেই যেটা বললাম যে ডেন্সিটি অনুযায়ী আমরা ভাগ করছি, ডেন্সিটিটা কম থেকে বেশির দিকে যাচ্ছে, সবচেয়ে কম ডেন্সিটি হচ্ছে কাইলোমাইক্রনের, তারপরে যেমন যেমন হাই ডেন্সিটির দিকে যাচ্ছে, হ্যাঁ আস্তে আস্তে কাইলোমাইক্রন, ইন্টারমিডিয়েট আইডিএল, ভিএলডিএল, এলডিএল আর এইচডিএল, এগুলোই বলছে। মেক আপ টু ভিএলডিএলটা থাকে কতটা না 10 to 15% of the total cholesterol, with LDL the main form of bad cholesterol, মানে LDL এর সঙ্গে VLDL টা মিশে, মানে এটাই মেন ফর্ম অফ ব্যাড কোলেস্ট্রল, মানে ব্যাড কোলেস্ট্রলটা এই দুটো দিয়ে তৈরি হচ্ছে। আর VLDL টা কি, প্রিকারসর অফ LDL। তোমরা লিপিড মেটাবলিজম, লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজমে দেখেছো তো কিভাবে মানে আমরা ডাইজেশনের পরে কাইলোমাইক্রনটা ঢুকছে, তারপরে ওটা স্টেজ বাই স্টেজ যেমন সার্কুলেশন হচ্ছে, একটা থেকে আরেকটা ফর্ম কনভার্ট হতে হতে যাচ্ছে। এলডিএলটা কি, মেক্স আপ টু 60 to 70% অফ দ্য টোটাল কোলেস্ট্রল। আমাদের যে টোটাল কোলেস্ট্রলটা আছে তার মধ্যে 60 to 70%ই এলডিএল, মেন ফর্ম অফ ব্যাড কোলেস্ট্রল, অ্যান্ড কজেস বিল্ড আপ দ্য প্লাক ইনসাইড দ্য আর্টারিজ, মানে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের যে প্লাক ফর্মেশন হয় সেটাতে কিন্তু মেনলি এলডিএলটাই কাজ করে। HDL, high density lipoprotein, make up to 20 to 30% of the total cholesterol. It is the good cholesterol and moves cholesterol from artery to liver. মানে আর্টারি থেকে সার্কুলেশন থেকে ও লিভারে নিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য এটাকে গুড কোলেস্ট্রল বলা হয়। হ্যাঁ, atherosclerosis or hardening of the arteries is a condition in which the plaque build up inside the arteries, and plaque is made up of
cholesterol, waste product, calcium and fibrin, a clotting material in the blood. আচ্ছা, তাহলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসটা কি হচ্ছে না, এখানে আর্টারিটা হার্ড হয়ে যাচ্ছে। ওই আচ্ছা, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসে কি হচ্ছে, আর্টারিটা হার্ড হয়ে যাচ্ছে। এখানে এটা ভেতরে প্লাক ফর্মেশন হচ্ছে। প্লাকটা কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? প্লাকে কোলেস্টেরল থাকছে, ফ্যাটি সাবস্টেন্সেস থাকছে, সেলুলার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আর ক্যালসিয়াম থাকছে আর ফিব্রিন থাকছে। ফিব্রিন তো ক্লটিং করেছো তোমরা, ওখানে লাস্ট স্টেজে ফিব্রিন ফর্মেশন হচ্ছে সেই। হ্যাঁ, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ইজ এ টাইপ অফ আর্টারিওস্ক্লেরোসিস, মানে আর্টারির মধ্যে যে হার্ডেনিং হয়ে প্লাক ফর্মেশন হচ্ছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসটা সেটারই একটা টাইপ। এটা হার্টে হচ্ছে, ঠিক আছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসটা। আর আর্টারিওস্ক্লেরোসিসটা যে কোনো আর্টারির মধ্যেই হতে পারে। আচ্ছা, প্যাথোলজি এখানে কি, এন্ডোথেলিয়াল ড্যামেজটা কিভাবে হবে? কজ মেনলি স্মোকিং, হাইপারটেনশন, এলিভেটেড ব্লাড কোলেস্টেরল, এর থেকে আমার মানে এন্ডোথেলিয়াল ড্যামেজ হচ্ছে, ফ্যাটি স্ট্রিক ফর্মেশন ইন দ্য ভেসেলস ওয়াল, and this accumulation contain both living and active WBC, producing inflammation and remnant of dead cells including the cholesterol and the triglyceride. এগুলো সব মিলে আমার আর্টারির মধ্যে যদি প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর গুলো থাকে, মানে স্মোকিং, হাইপারটেনশন, হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া, এই হিস্ট্রিগুলো থাকে, তখন ওই ফ্যাটি স্টিক ফর্মেশন হচ্ছে, যেটার মধ্যে আমার ডেড সেলও থাকছে, অ্যাক্টিভ WBC থাকছে, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড থাকছে, এগুলো সব মিলে একটা প্লাক ফর্মেশন করছে, যেটা পরে ক্যালসিফিকেশন হতে পারে যেখানে, আর রিডাকশন অফ দ্য মানে লুমেনটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, ডায়ামিটার আর্টারি। এই প্লাকটা তোমার স্টেবল হতে পারে আর আনস্টেবল হতে পারে। স্টেবল লেস সিমটোমেটিক অর অ্যাসিমটোমেটিক, আনস্টেবল হাই রিস্ক অফ রাপচার অ্যান্ড কজিং অ্যান ইস্কেমিক ইভেন্ট। এই দেখো, এটা হচ্ছে স্টেবল, মানে একটা ধারে তৈরি হয়েছে, ওটা স্টেবল রয়েছে, ফলে ওটা নিয়ে আমার অতটা মানে হাইলি রিস্কি নয়। আনস্টেবল যেখানে মানে প্লাকটা রাপচার হওয়ার চান্স ভেরি মাচ, ফলে যখন আনস্টেবল প্লাক ফর্মেশন হচ্ছে সেটা ভেরি মাচ রিস্কি। কি কি থাকছে ওটার মধ্যে সেটা বলছে, আগে বললাম। কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর হবে? প্রথমে ইনক্রিজিং এজ, জেন্ডার, হ্যাঁ, at younger age males are more at risk and premenopausal women are relatively protected থাকে। After menopause the risk of women is also increased and eventually exceeds the risk of males। আচ্ছা, মানে মেলের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তো বাড়ছেই, ফিমেলদের প্রিমনোপজাল যখন থাকছে তখন ওটা একটু প্রোটেক্টিভ থাকে, পরের দিকে মানে ওরা মেলদের মতনই রিস্কি হয়ে যায়, হ্যাঁ, অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। আচ্ছা, ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতে পারে, যাদের ক্ষেত্রে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে তাদের কিন্তু অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার চান্সটা বেড়ে যায়। জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি থাকতে পারে, হাইপারলিপিডিমিয়া, হাইপারটেনশন, সিগারেট স্মোকিং এর হিস্ট্রি, ডায়াবেটিস থাকতে পারে, সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, হ্যাঁ, যেমন ইনক্রিজ করে ইন অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, ঠিক আছে, এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো থাকতে পারে। আনসার্টেন রিস্ক ফ্যাক্টর কি? যেমন ওবেসিটি হতে পারে, ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি হতে পারে, স্ট্রেস হতে পারে, পোস্ট পেনোপজাল ইস্ট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, হাই কার্বোহাইড্রেট ইনটেক, lipoprotein A, an altered form of LDL that seems to be independently associated with increased risk of atherosclerosis। হ্যাঁ, মানে লাইপোপ্রোটিন এটাও এখন মানে ইনক্রিজ রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে। আর ট্রান্স ফ্যাট ইনটেক, এগুলো লেসার অর আনসার্টেন রিস্ক ফ্যাক্টর, এগুলো মেন রিস্ক ফ্যাক্টর, এরপরে এগুলো আসছে লেসার এক্সটেন্টে। ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, কি কি ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে? ক্যারোটিড আর্টারি ডিজিজ হতে পারে, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ হতে পারে, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হতে পারে, হ্যাঁ, ডিউ টু অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস অফ রেনাল আর্টারিজ। হ্যাঁ, এগুলো আর মোস্ট কমন ডিজিজ ইজ ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের মধ্যে তাহলে মোস্ট কমনলি কোনটা না, ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজটা, তার সঙ্গে এগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে, ক্যারোটিড আর্টারি ডিজিজ, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। হ্যাঁ, টোটাল কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, হ্যাঁ, এটা আমরা কি দিয়ে করি না, এই ফ্যামিংহাম ক্রাইটেরিয়া আছে,
স্কোর সিস্টেমিক করোনারি রিস্ক এস্টিমেশন, এটা একটা আলাদা ক্রাইটেরিয়া আছে, এর মধ্যে অনেকগুলো রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের আছে, তোমরা নামটুকু জানলেই হবে। যে ফ্ল্যামিংহাম ক্রাইটেরিয়া বা স্কোর ক্রাইটেরিয়া দিয়ে করা হয়। কখন আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করব না, যখন মানে পজিটিভ হিস্ট্রি থাকবে, যে বা পেশেন্টের নিজেরই আছে করোনারি মানে সেরিব্রোভাস্কুলার ডিজিজ আছে, হ্যাঁ, আচ্ছা টাইপ 2 ডায়াবেটিস আছে বা টাইপ 1 আছে, মাইক্রো অ্যালবুমিনিউরিয়া মানে পেচ্ছাপের সঙ্গে মাইক্রো অ্যালবুমিন বেরোচ্ছে, হ্যাঁ, ভেরি হাই লেভেল অফ ইন্ডিভিজুয়াল রিস্ক ফ্যাক্টর, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, এগুলো যখন থাকবে তখন আমরা ওই রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করবো ফ্ল্যামিংহাম ক্রাইটেরিয়া দিয়ে বা স্কোর ক্রাইটেরিয়া দিয়ে। পেশেন্টকে আমরা অ্যাডভাইস কি দেবো? পেশেন্ট এলো, আমি দেখলাম কোলেস্টেরল খুব বেশি আছে, হ্যাঁ, বা হাইপারলিপিডিমিয়া, ট্রাইগ্লিসারাইডও বেশি আছে, এইচডিএল কমে গেছে, এলডিএল কমে গেছে, তখন সেই পেশেন্টকে আমি কি অ্যাডভাইস দেবো? লাইফস্টাইল, প্রথমেই লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের কথা বলবো, এক্সারসাইজের কথা বলবো, ডায়েটের মধ্যে যেমন মেনলি আমি বলবো কি যে মানে তেল ঘি তো আছেই, ফাস্ট ফুড খাওয়া বন্ধ করতে বলবো। ফাস্ট ফুড খাওয়া বন্ধ করলে ওর মানে এমনি ওগুলো নর্মাল দেবে, অনেক পেশেন্টের থাকে ফ্যাটি লিভার হয়ে যাচ্ছে, শুধুমাত্র দেখবে হিস্ট্রিতে যে ফাস্ট ফুড খায়, বাড়িতে নর্মাল খাবারই খায় কিন্তু রেগুলার ফাস্ট ফুড খেয়ে যাচ্ছে, মিষ্টি জাতীয় খাবার খুব বেশি খাচ্ছে, ঠিক আছে। কন্ট্রোলিং দ্য কজেস অফ সেকেন্ডারি হাইপারলিপিডিমিয়া, সেকেন্ডারি যে কজগুলো আমরা দেখলাম, হ্যাঁ, সেখানে স্মোকিং হতে পারে, অ্যালকোহল ইনটেক হতে পারে, বা আদার কজেস যেগুলো আছে, হ্যাঁ, অন্যান্য ডিজিজের জন্য, যেমন ডায়াবেটিস মেলাইটাস হয়েছে, হাইপোথাইরয়েডিজম আছে বা কুসিং সিনড্রোম আছে, হ্যাঁ, তো সেইগুলোকে কন্ট্রোল করবা, কন্ট্রোলিং ডায়াবেটিস মেলাইটাস, টাইমলি মেডিকেল অ্যাসেসমেন্ট, রেগুলার আমরা ফলো আপ করতে বলবো, 3 মাস 4 মাস অন্তর আবার ব্লাড টেস্ট করতে বলবো। ইম্পর্টেন্স অফ ড্রাগ কমপ্লিয়েন্স, তাকে যে ওষুধ দিয়েছি আমি স্ট্যাটিন জাতীয় বা ফিব্রেট দিয়েছি বা নিয়াসিন দিয়েছি, ওষুধগুলো ঠিক মতো খাচ্ছে কিনা সেটা মানে সেই কমপ্লিয়েন্সটা, যে হ্যাঁ ওষুধ দিয়েছিলাম সে লিখে নিয়ে চলে গেছে, একটা পাতা কিনে খেয়েছে আর খায়নি, হ্যাঁ, এরকম অনেক সময় দেখা যায় যে হ্যাঁ শেষ হয়ে গেছে আর খায়নি, হ্যাঁ, তো ওয়েল নো। আচ্ছা আচ্ছা, সাইড এফেক্ট গুলো, যে আমার প্রত্যেকটা ওষুধেরই যে সাইড এফেক্ট আছে সেটা আমি একটু তাকে বলে রাখবো, যে বা কোনো ওষুধ খাচ্ছে, ধরো সে ওসিপি খাচ্ছে, মোটা হয়ে যাচ্ছে, সে এসে বললো যে আমি তো মোটা হয়ে যাচ্ছি, তো আমাকে এটা বলে নিতে হবে যে ওসিপির একটা সাইড এফেক্টই হচ্ছে যে ওটা ওবেসিটি করে, হ্যাঁ, তো সেইগুলোকে আমাকে বলে রাখতে হবে। আর অ্যাডিকুয়েট নলেজ অফ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, আমার কোলেস্টেরল পেশেন্ট স্মোকার, কোলেস্টেরলও তার বেশি আছে, ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি আছে, আমি কিন্তু তাকে বলে দেবো যে এটা যদি কন্ট্রোল না করেন কি হবে, কোলেস্টেরল কন্ট্রোল না করলে সে কিন্তু ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের দিকে যাবে, যে কোনো দিন হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, তো সেটা আমাকে পেশেন্টকে বলে রাখতে হবে। তাহলে পেশেন্টকে বলে আমি তো জানতামই না, জানলে তো খেতাম, হ্যাঁ, এটাই যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। The most important factor to consider in a patient, in a person's long-term risk of experiencing a heart attack or stroke, and if the risk is very low, there is probably no need of statin. যেমন আমি যদি দেখি যে unless the LDL is above 190 milligram per DL, যতক্ষণ না LDL টা 190 এর বেশি যাচ্ছে, বা আস্তে, if the risk is very high, for example someone who has had a heart attack in the past and the person may benefited from statin even if his or her cholesterol is not elevated. এখানে কি বলছে, ধরো একটা পেশেন্ট এসছে, আগে হিস্ট্রি ছিল তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে কোলেস্টেরল লেভেল নর্মাল, তাকে কি আমি স্ট্যাটিন দেবো? হ্যাঁ, তাকেও আমি স্ট্যাটিন দেবো, কারণ সেটা আমার ওই হার্ট অ্যাটাকের যে কনসিকুয়েন্স ওটাতে আমার হেল্প করবে। মানে কোলেস্টেরল যদি আমার মানে নট এলিভেটেডও থাকে, তখনও পেশেন্টের যদি আগে একটা হার্ট অ্যাটাকের হিস্ট্রি থাকে, তাকে কিন্তু আমি স্ট্যাটিন অ্যাডভাইস করবো। New guidelines from the American College of Cardiology. People who already have cardiovascular disease, and this group includes people who have had heart attack, stroke caused by blockage of the blood vessels, mini stroke, মানে transient ischemic attack। এটা কি transient ischemic attack হচ্ছে যে দেখবে অনেক সময় পেশেন্ট বলে যে হঠাৎ করে পড়ে গেল, 5 মিনিট মতো জ্ঞান ছিল না, তারপরে
আবার ঠিক হয়ে গেছে, তারপরে জ্ঞান চলে এসছে, ঠিক আছে। তখন এটা কি মানে পুরোপুরি স্ট্রোক নয়, এটা হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক, ওটা 24 ঘন্টার মধ্যে ওটা হয়েছিল, আবার কারেক্টও হয়ে গেছে। হাই ব্লাড প্রেশার পেশেন্টের সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম দেখা যায়। ওটাকে মিনি স্ট্রোক, একটা ছোট করে দেখবো অনেকে বলে একটা ছোট করে স্ট্রোক হয়ে গেছিল, ও বুঝতেই পারিনি, হ্যাঁ কয়েক মিনিট হয়তো অজ্ঞান মতো ছিল, তারপর আবার সব নর্মাল আছে, প্রেশারটা বেশি আছে, তার মেডিকেশন দিলে ঠিক হয়ে গেল, ঠিক আছে। হ্যাঁ, পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ, পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ হতে পারে প্রায়ার সার্জারি টু ওপেন আর রিপ্লেস দ্য কর্নারি আর্টারিজ, মানে বাইপাস গ্রাফটিং এই ধরনের সার্জারির আগে, তখন হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা পিপল হু আর ভেরি মানে কারা কারা হাই রিস্কের মধ্যে পড়ছে, পিপল হু আর ভেরি হাই এলডিএল or bad cholesterol, and this group includes adults who have LDL cholesterol level of 190 or higher, যাদের 190 এর বেশি এলডিএল কোলেস্টেরল আছে তারা এই গ্রুপে পড়ছে, হাই রিস্ক গ্রুপের মধ্যে। পিপল হু হ্যাভ ডায়াবেটিস, this group includes adults who have diabetes and LDL between, মানে যদি ডায়াবেটিস থাকে সঙ্গে এলডিএলটা তখন আমরা 70 থেকে 189 এর মধ্যে থাকলেই কিন্তু আমরা তার ওষুধ স্টার্ট করব। যদি সঙ্গে ডায়াবেটিস থাকে তখন কিন্তু আর 190 অব্দি এলডিএল লেভেলকে আমি ধরবো না, যে 190 এর উপরে উঠুক তখন আমি মেডিসিন স্টার্ট করব, এরকম ধরবো না যদি ডায়াবেটিস সঙ্গে থাকে। পিপল হু হ্যাভ এ হায়ার 10-year risk of heart attack, this group includes people who have an LDL level above 100 and whose 10-year risk of heart attack is 7.5% or higher, মানে যাদের আগে একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সেই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এলডিএলটা যখন 100 হয়ে যাবে তখনই কিন্তু ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করব, তখন কিন্তু আবার ওই 190 অবধি আমি অপেক্ষা করব না। ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া মানে হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া কিভাবে ম্যানেজ করব, কন্ট্রোলিং ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল ডিক্রিজ দ্য রিস্ক অফ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, ট্রাইগ্লিসারাইডটাকে কন্ট্রোল করলে ওটা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের রিস্কটাকে কমায়। অলসো প্রিভেন্ট প্যানক্রিয়াটাইটিস, মানে ধরো পেশেন্ট এলো প্যানক্রিয়াটাইটিসে, সেই পেশেন্টের যদি ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি থাকে সেটাকে আমি যদি মেডিসিন দিয়ে ফিব্রেট দিয়ে কন্ট্রোল করি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু প্যানক্রিয়াটাইটিসটাও একটু প্রিভেন্ট হবে বা তাড়াতাড়ি ঠিক হবে। এলিভেটেড ট্রাইগ্লিসারাইড অলসো কজ হেপাটোমেগালি স্প্লেনোমেগালি, ঠিক আছে, যেমন ট্রাইগ্লিসারাইড বেড়ে গেলে আমরা দেখতে পাই যে ফ্যাটি লিভার হচ্ছে, হেপাটোমেগালি হচ্ছে, হ্যাঁ তো তাদের ক্ষেত্রে আমি ফাস্ট ফুড বন্ধ করব, মিষ্টি বন্ধ করব, মিষ্টি বন্ধ করলে কিন্তু ট্রাইগ্লিসারাইড আবার 1-2 মাস পরে ও নর্মাল চলে আসবে। হ্যাঁ একটু এক্সারসাইজ বললাম, খাওয়াটাকে কন্ট্রোল করতে বললাম, চলে আসবে। কিন্তু তারপরেও আমি যদি দেখি যে আমার যেটা টার্গেট লেভেল তার চেয়ে আমার বেশি আছে, 150-র উপরে উঠে যাচ্ছে, তখন কিন্তু মেডিসিন দিতে হবে সঙ্গে। যেমন ট্রিটমেন্ট অপশন ফিব্রেট, প্রথমেই আমরা ফিব্রেট দেবো, নিয়াসিন আছে, ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড দেওয়া যেতে পারে। স্ট্যাটিন মে ইউজ অ্যাজ এ কম্বাইন্ড থেরাপি, স্ট্যাটিন আর ফিব্রেট একসঙ্গে দিতে পারি। ফিব্রেটের ব্র্যান্ড মানে কম্পোজিশন গুলো কি, ফেনোফিব্রেট হতে পারে, বেজাফিব্রেট, হ্যাঁ সিপ্রোফিব্রেট এগুলো আছে। বেটার ম্যানেজমেন্ট অফ ট্রাইগ্লিসারাইড হেল্প টু লোয়ার দ্য ভিএলডিএল লেভেল, তাহলে কোলেস্টেরল বেশি হলে আমি স্ট্যাটিন দিচ্ছি, ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি হলে ফিব্রেট দিচ্ছি, হ্যাঁ আর দুটোই বেশি থাকলে আমি কম্বিনেশন দিচ্ছি স্ট্যাটিন আর ফিব্রেটের। হাউ টু ম্যানেজ লো এইচডিএল লেভেল, এইচডিএল কমে গেছে তখন কি করব, লো এইচডিএল লেভেল ইনক্রিজেস দ্য রিস্ক অফ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, লো এইচডিএল লেভেল ক্যান বি ট্রিটেড উইথ স্ট্যাটিন produced by modest elevation of HDL cholesterol, নিকোটিনিক অ্যাসিড মানে নিয়াসিন, হ্যাঁ সেটা দিয়েও আমি কারেক্ট করতে পারি, স্ট্যাটিন ইউজ করতে পারি। ফিব্রেট হ্যাজ এ স্মল এবিলিটি টু এলিভেট এইচডিএল, তাহলে ফিব্রেট আমি দেবো না, স্ট্যাটিন দিতে পারি আর নিয়াসিন দিতে পারি। কোলেস্টেরল এস্টার ট্রান্সফার প্রোটিন ইনহিবিটর, নিউ ড্রাগ মানে নতুন এটা আবিষ্কার হয়ে মানে নতুন এটা এসছে মার্কেটে আর কি, হ্যাঁ এগুলো মানে কম্পোজিশন গুলো কোলেস্টেরল এস্টার ট্রান্সফার প্রোটিন ইনহিবিটর। এলডিএলটাকে কি করে করবো ম্যানেজ, না স্ট্যাটিন দেবো, হ্যাঁ স্ট্যাটিন রিডিউস দ্য সিনথেসিস অফ কোলেস্টেরল ইন দ্য লিভার বাই কমপ্লিটলি ইনহিবিটিং এইচএমজি কোয়ে রিডাকটেজ অ্যাক্টিভিটি। স্ট্যাটিনটা কিভাবে কাজ করছে না, ইনহিবিট করছে এইচএমজি কোয়ে রিডাকটেজ অ্যাক্টিভিটি দিয়ে কোলেস্টেরল ফর্মেশনটাকে ইনহিবিট করছে, ঠিক আছে। কমনলি ইউজ স্ট্যাটিন কি কি আছে, অ্যাটোভাস্ট্যাটিন, ফ্লুভাস্ট্যাটিন, লোভাস্ট্যাটিন, রসুভাস্ট্যাটিন, সিম্ভাস্ট্যাটিন, এগুলো বিভিন্ন স্ট্যাটিন, হ্যাঁ।
আর একটা ওষুধ হচ্ছে কি মানে আর একটা ভাবে ম্যানেজ করা যায়, কোলেস্টেরল অ্যাবজর্পশন ইনহিবিটার। আমি যদি এমন ওষুধ দিয়ে দিই যেটা অ্যাবজর্পশনটাকে ইনহিবিট করছে, মানে ইন্টেস্টিন অ্যাবজর্ব দ্য কোলেস্টেরল ফ্রম ইউর ডায়েট অ্যান্ড রিলিজ ইট ইনটু দ্য ব্লাড স্ট্রিম, অ্যান্ড দ্য ড্রাগ এজেটিমিবার ওটা কি করছে, হেল্প টু রিডিউস দ্য ব্লাড কোলেস্টেরল বাই লিমিটিং দ্য অ্যাবজর্পশন অফ ডায়েটারি কোলেস্টেরল, মানে অ্যাবজর্পশন ইন্টেস্টিন থেকে আমার অ্যাবজর্পশন হতেই দিচ্ছে না। এটা স্ট্যাটিনের সঙ্গে কম্বিনেশনে আমি ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে, মানে অ্যাবজর্পশনই হবে না, তার ফলে বাকি যে কোলেস্টেরলের যে কনসিকুয়েন্স গুলো হচ্ছে সেটা হবার চান্স থাকছে না। আর কি কি ধরনের ওষুধ আছে না, বাইল অ্যাসিড বাইন্ডিং রেজিন, হ্যাঁ, বাইল অ্যাসিড সিকুয়েস্ট্রেশন করছে, এগুলো কি কি না, কোলেস্টেরামিন আর কোলেস্টিকল, দিস আর দ্য বাইল অ্যাসিড বাইন্ডিং এক্সচেঞ্জ রেজিন, হ্যাঁ, মানে বাইল অ্যাসিডের সঙ্গে বাইন্ড করছে। নিকোটিনিক অ্যাসিড, এটাও একটা লিপিড মডুলেটিং অ্যাকশন আছে, ইট ক্যান ইনক্রিজ দ্য এইচডিএল লেভেল, ডিক্রিজ এলডিএল লেভেল আর ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল, অ্যান্ড দিস ক্যান বি ইউজড উইথ স্ট্যাটিন। স্ট্যাটিনটা মেন ইউজ ট্রাইগ্লিসারাইডের ক্ষেত্রে ফিব্রেটটা, হ্যাঁ, আর নিয়াসিন সঙ্গে ইউজ করা যেতে পারে। আর নেক্সট আমি বলবো যে ডায়েটটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ডায়েটের জন্য, মানে ডায়েটিশিয়ানের কাছ থেকে একদম চার্ট বানিয়ে নিয়ে সেই ডায়েটটা ফলো করলে, মানে ডিসলিপিডিমিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ডায়েট একটা মেন ভূমিকা, মেজর রোল, হ্যাঁ, ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ডিসলিপিডিমিয়া, ঠিক আছে। বলো কোনখানে অসুবিধা আছে বলো, সেখানটা আরেকবার বলি। ডিসঅর্ডার হচ্ছে সেখানে কি হতে পারে না, ওভার প্রোডাকশন অফ ব্যাড কোলেস্টেরল গুলোর ওভার প্রোডাকশন হতে পারে, গুড কোলেস্টেরলের হ্যাঁ লেস প্রোডাকশন হতে পারে। মেন হচ্ছে আমার বায়োকেমিস্ট্রির জন্য মেন কোনটা না, এই চার্টটা, ঠিক আছে। ডিসলিপিডিমিয়া যদি শর্ট নোট আসে বা তোমার হাইপার কোলেস্টেরলেমিয়া বলে যদি দেয়, লাইপোপ্রোটিন ডিসঅর্ডার বলে দেয়, যদি এই চার্টটাকে হ্যাঁ লিখে দিতে পারো, তাহলে টাইপ কি কি থাকছে, টাইপ 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, নামগুলো কি কি, হাইপার কাইলোমাইক্রোনিমিয়া, ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরলেমিয়া, কাইলোমাইক্রোনিমিয়া মানে কাইলোমাইক্রন বাড়ছে, ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরলেমিয়া মানে এলডিএল বাড়ছে, মানে কোলেস্টেরলেমিয়া কোলেস্টেরলটাকে মানে বাড়াচ্ছে, এলডিএল কোলেস্টেরলটা কম্বাইন্ড যখন হচ্ছে তখন এলডিএল ভিএলডিএল দুটো একসঙ্গে বাড়ছে, ডিসবিটা লাইপোপ্রোটিনেমিয়া বললে আইডিএল বাড়ছে, হাইপার লিপিডেমিয়া বলে ভিএলডিএল বাড়ছে, আর এন্ডোজেনাস বললে, এন্ডোজেনাস মানে ভিএলডিএলটা একটা এন্ডোজেনাস, লিভার থেকে ওটা তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ, ভিএলডিএল আর কাইলোমাইক্রন বাড়ছে, ঠিক আছে। এন্ডোজেনাস হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া, এগুলোর ডিফেক্ট গুলো কি মনে রাখতে পারলে খুব ভালো, হ্যাঁ। প্রথমটায় হচ্ছে লো এলডিএল অল্টারড অ্যাপোসি2, সেকেন্ডটায় 2A তে এলডিএল রিসেপ্টর ডিক্রিজ করছে, থার্ডেও এলডিএল রিসেপ্টর ডিক্রিজ করছে, তার সঙ্গে অ্যাপোবি ইনক্রিজ করছে, টাইপ 3 তে অ্যাপোই2 আর সিনথেসিসের ডিফেক্ট হচ্ছে, টাইপ 4 এ মানে যেখানে ভিএলডিএল বাড়ছে সেখানে ইনক্রিজ ভিএলডিএল প্রোডাকশন আর এলিমিনেশন ডিক্রিজ করছে, টাইপ 5 এ ভিএলডিএল আর কাইলোমাইক্রন ভিএলডিএল বাড়ছে আর লাইপোপ্রোটিন লাইপেজটা কমছে। ক্লিনিক্যাল ফিচার, ফার্স্টে মানে কাইলোমাইক্রন বাড়লে সেখানে প্যানক্রিয়াটাইটিস, জ্যানথোমাটা কম বেশি সবেতেই হচ্ছে, আর কাইলোমাইক্রনের জন্য হেপাটোস্প্লিনোমেগালি হচ্ছে, স্কিন ইরাপশন হতে পারে, হ্যাঁ। 2A-টার জন্য জ্যানথোলেজমা, চোখেতেও মানে এলডিএল কোলেস্টেরল মানে যেটা সবচেয়ে ব্যাড সেটার জন্য কি চোখেতেও হবে, আর্কাসেনাইলিস কর্নিয়ার চারপাশে, টেন্ডন জ্যানথোমা, টেন্ডন গুলোর ওখানে সব জায়গাতে লিপোড ডিপোজিশন হয়ে যাচ্ছে। এখানে এটা ট্রিটমেন্ট করব কি, স্ট্যাটিন দিয়ে আমরা সবগুলোই ট্রিটমেন্ট করতে পারবো, ট্রাইগ্লিসারাইডটা যেখানে বাড়ছে, হ্যাঁ, সেটাকে আমি ফিব্রেট দিয়ে করব, দেখো হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া, সেটা আমি ফিব্রেট দিয়ে করব। কাইলোমাইক্রনে সবচেয়ে বেশি থাকে ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল এ থাকে না, এইচডিএল সবচেয়ে হাই ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, সেটাতে আর ট্রাইগ্লিসারাইড থাকে না, হ্যাঁ। কাইলোমাইক্রনে ট্রাইগ্লিসারাইডই শুধু থাকে, ওটাকে ট্রিট করার জন্য আমার ফিব্রেট লাগছে, আর কাইলোমাইক্রন হলে ওটা একটা ক্রিমি লেয়ার দিচ্ছে, প্লাজমাটাকে একটুক্ষণ খুলে বাইরে ঘন্টাখানেক ঘন্টা 2 রেখে দিলে যার কোলেস্ট্রল বেশি আসবে, ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি আসবে, সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে উপরে আমার একটা ক্রিমি টপ লেয়ার হয়েছে আর টার্বিড বটম, হ্যাঁ।
আচ্ছা, বাকি সবগুলোই আমি ট্রিটমেন্ট করব কি দিয়ে? স্ট্যাটিন দিয়ে, নিয়াসিন দিতে পারি, আর কম্বিনেশন আমি ফিব্রেট দিতে পারি যদি ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি থাকে। ঠিক আছে, এই চার্টটাকে মনে রাখলে এবারে এটাকে ভেঙে ভেঙে যদি জিজ্ঞেস করে হাইপার কোলেস্টেরোমিয়ার যদি শর্ট নোট দেয়, হ্যাঁ, বা ফ্যামিলিয়াল ডিসবিটাল হাইপোপ্রোটিমিয়া, এই চার্টটা তৈরি থাকলে অন্তত দেখো 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা পয়েন্ট লিখে দিতে পারবে। ম্যাক্সিমাম 5 নম্বর থাকলেও তখন কিন্তু হ্যাঁ অনেকটাই মার্কস পাবে। ঠিক আছে, এই চার্টটাকেই রেডি করবে ভালো করে। আর তো অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস তো অন্য জায়গাতেও পড়েছো, হ্যাঁ। আর কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, এলডিএল, এইচডিএল এর নর্মাল ভ্যালুগুলো কি? এই চারটে। নর্মাল লেস দেন, কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে 200 কম হবে, তার উপরে 239 অব্দি বর্ডার লাইন, 240-এর উপরে হাই। মিলিমোল গুলোও একটু জেনে রাখবে, হ্যাঁ। ট্রাইগ্লিসারাইডের ক্ষেত্রে 150-এর মধ্যে নর্মাল বলবো, 150 থেকে 199 বর্ডার লাইন, 200 থেকে 499 অব্দি হাই, আর ভেরি হাই হচ্ছে 500-এর উপরে। এইচডিএল আমার 60 বা তার বেশি থাকতে হবে, আর এইগুলো দিলে ওই পয়েন্টগুলোর মানে এগেনস্টেই ওইভাবে লিখতে হবে। ঠিক আছে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের মানে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস পুরো আলাদা, ওটা খুব একটা মানে এখানে পড়বার চান্স নেই বায়োকেমিস্ট্রিতে। ঠিক আছে, তাও মোটামুটি জেনে রাখবে যে প্লাক ফর্মেশন হচ্ছে, প্লাকটা কিভাবে হচ্ছে, রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কি কি, আর ট্রিটমেন্ট কিভাবে করবে। ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট কিভাবে করবে পেশেন্টের। আর কোলেস্টেরল অ্যাবজর্পশন ইনহিবিটর এটা একদম নতুন ড্রাগ, যেটা ইন্টেস্টিন থেকে অ্যাবজর্পশন হতেই দিচ্ছে না কোলেস্টেরলটাকে। ঠিক আছে, কি কি ড্রাগস, কি ধরনের এগুলো আসতে পারে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসটা আলাদা করে আসতে পারে। So this is the hemisection. Okay, tell me the fissure. Name of this fissure: median longitudinal fissure, which is dividing the brain into two hemisection. তাই তো? তো এবার যে হেমিসেকশনটা হলো কালকে যেটা আমি বলছিলাম, এটার মধ্যে কি কি, হোয়াট আর দ্য মেইন পার্ট ইউ উইল সি? থ্রি পার্ট। এটা কি? দিস ইজ দ্য সেরিব্রাল পার্ট, দিস ওয়ান ইজ দ্য ব্রেন স্টেম, এন্ড দিস ইজ দ্য cerebellum. Cerebral part এর মধ্যে which are the thing we have to see? How many? No. Tell me how many sulcus and gyrus? Important sulcus and gyrus. প্রথমে anteriorly বল। anteriorly এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে medial frontal sulcus। ঠিক আছে, medial frontal sulcus. Then you are having the central sulcus. Tell me which one is the central sulcus? This one, which is cutting throughout, তাই তো? কাটিং থ্রুআউট। তাহলে এই সেন্ট্রাল সার্কাসের দুদিকে যে লবিউল পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে কি বলবো? প্যারাসেন্ট্রাল লবিউল। সো প্যারাসেন্ট্রাল লবিউল ইজ কনসার্ন উইথ ফাংশন। So it is the highest center for defecation and methylation. So কোনো incontinence হলে these areas would be functioning. Okay, so posterior to that এটা হচ্ছে প্যারাসেন্ট্রাল লবিউল, তার ঠিক পিছনে দেখ খুব সুন্দর একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল এরিয়া পাচ্ছিস। ওকে, সো দিস ইজ দ্য প্রিকিউনিয়াস, তাই তো? সো টেল মি হাউ দ্য প্রিকিউনিয়াস ইজ ফর্মড। So this is the parieto-occipital sulcus and this is the, এটা সালকাসটা কি? ক্যালকেরিয়ান সালকাস। দুটোর মাঝখানে যে কোয়াড্রিল্যাটারাল স্পেস, ইট ইজ প্রিকিউনিয়াস, and cuneus is a triangular space. So triangular space is created by how? Which are the two sulcus? Two important sulcus. This one is the না এইটা এটা ক্যালকেরিয়ান সালকাস, আরেকটা কি সালকাস? না, that is the parieto-occipital sulcus. পিছনেরটা হবে, পিছনের যেটা পুরো দেখছি এটা হচ্ছে ক্যালকেরিয়ান সালকাস, আর এখানে যে সালকাসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্যারাইটো-অক্সিপিটাল সালকাস। দুটো লোককে কি ডিফাইন করছে? দেখ কোনটা অক্সিপিটাল লোব, কোনটা অক্সিপিটাল লোব বল? এইটা হচ্ছে অক্সিপিটাল লোব, তাই তো? আর এইটুকুটা হচ্ছে প্যারাইটো। ওকে, so if you go this side, what are the else thing you will see? So this is the corpus callosum. So how many sulcus and gyrus you will see?
প্রথমে হচ্ছে ক্যালোসাল সালকাস, so that means just above the corpus callosum, okay, then cingulate gyrus, cingulate gyrus, above the cingulate gyrus again another one cingulate sulcus. So these are the three things, okay. So this is the corpus callosum. So corpus callosum এর নিচে যে ventricle cavity আছে, which ventricle it is? Lateral ventricle. So lateral ventricle is covered by septum pellucidum, okay, thin membrane, that is the septum pellucidum. So tell me, হ্যাঁ এটাতে নেই, ওটাতে আছে. So how many part we are having? So which are there? Which is rostrum? ওটা বলছি, ফ্রন্টাল লোবের দিকে থাকবে রস্ট্রাম, ঠিক আছে, জেনু, বডি, স্প্লেনিয়াম। আচ্ছা আমি কালকে বলেছিলাম দেয়ার আর টু কমিশিওর, ওই ব্যাচটাই বলেছিলাম টু কমিশিওর, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে তোর অ্যান্টেরিয়র কমিশিওর আর একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র কমিশিওর। আর দুটো জিনিস থাকে যেটাকে বলছে ফরসেপস মেজর এন্ড ফরসেপস মাইনর। সো ওয়্যার ইউ উইল গেট ফরসেপস মেজর এন্ড ফরসেপস মাইনর, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু ট্রিকি। Minor would be towards the frontal lobe, forceps minor would be towards the frontal lobe, forceps major would be towards the splenium, okay, towards the occipital lobe, okay. So these cavity, if you see lateral ventricle, so how many parts are there? Lateral ventricle has got three parts. কি part? প্রথমে এটাকে হচ্ছে anterior horn, posterior horn and the central part, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে anterior horn, এটা posterior horn, central part। আর foramen of Monro কোথায় পাবি? Overhead, ঠিক আছে, anteriorly পাবি। So if you go downwards, what is this thing? No, what is this elevation? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি lateral ventricle হয়, এটা কি? Thalamus, this is the part of thalamus, so here you will get the third ventricle, ঠিক এই এরিয়াটায় থাকবে, ঠিক আছে। আর থার্ড ventricle to fourth ventricle কে কানেক্ট করবে? That is aqueduct of CBS, okay. So this is the aqueduct, okay. So here is the thalamus. So what is the main thing about the thalamus? Thalamus is present both side of third ventricle. Just imagine middle is the third ventricle, both side you have got the thalamus. So in between that এখানে দেখ একটা বাল্ব পাওয়া যাচ্ছে, দেখছিস? So this is nothing but interthalamic adhesions, okay. So if you see which are the other thing, এটা কিসের পার্ট বলতো? This is only the forceps major, okay, এটা হচ্ছে forceps major, এটা মাইনরটা এদিকে হবে, মেজরটা এদিকে হবে, ঠিক আছে। So this is the third ventricle, then next this one is the fourth ventricle. So already I told you what are making the boundary of fourth ventricle, anteriorly the whole brain stem, posteriorly is the cerebellum, তাই তো। এবার তুই যদি ব্রেন স্টেমে দেখিস, so brain stem which are the thing you will see, this is the midbrain. So midbrain consists of corpora quadrigemna, that means it has got two superior colliculi, two inferior colliculi. So এইগুলো হচ্ছে colliculi, ঠিক আছে। তার মানে এটা যেহেতু হেমিসেকশন, কটা কলিকুলাই পাবো? দুটো, ঠিক আছে, এটা সুপিরিয়র, এটা ইনফিরিয়র, আবার ওই ব্রেনের সুপিরিয়র ইনফিরিয়র। So these colliculi is concerned with which function? This colliculi has got which function? Superior colliculi is concerned with vision, inferior colliculi is concerned with auditory. So there are two pathways. This is the assignment for that batch I told, okay. Write down the visual pathway and auditory pathway. প্রথমে ধর এখানে superior colliculi, inferior colliculi is the last relay center for the vision or the hearing. But tell me how the hearing is taking place by the receiver cells. Which are the receiver cells? So that is the organ of Corti, তাই তো। তারপরে সেটা কোথায় গেল? Which nerve? Cochlear division of the vestibulocochlear nerve. So from there where it is going? Which geniculate body? Medial geniculate body, but lateral lemniscus, ঠিক আছে। lateral lemniscus finally কোথায় আসছে? inferior colliculi, ঠিক আছে। এবার vision pathway-তে বল, রিসিভার সেল কে হবে? চোখে যে দেখতে পাচ্ছি সেটা is done by which cell?
Rods and cones. Rods and cones. So from that, where it is going? It is going to the retina. Okay. Finally, retina থেকে কোথায় যাচ্ছে? Optic nerve, optic chiasma. So here, see another thing in the cerebrum. Additionally, you see something, right? So this is, I told, the thalamus. So just below the thalamus, এই পার্টটা কি? Hypothalamus. Okay. Pineal gland কোনটা? This is the pineal gland. Third eye. This is the না না ফোর্সেপস মাইনার তো এই প্রজেকশনটা, এই যে এটা এলিভেটেড পার্টটা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, এটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস, এটা ক্রস সেকশন হয়েছে পুরোটা। সো দিস ইজ দ্য হাইপোথ্যালামাস। সো থ্যালামাস হ্যাজ গট হাউ মেনি পার্ট? I told you this is the thalamus. This is derivative of diencephalon. Okay, ওটা cerebral cortex is developed from telencephalon, but whereas only this thalamus and all the thalamic part আর কি আছে বল? একটা হচ্ছে thalamus, hypothalamus, then epithalamus, metathalamus. Now tell me each and every function. Metathalamus is dealing with function. হাইপোটা পারবি? হাইপোটা কি? হাইপোথ্যালামাসটা কি? So it is regulating each and every activity of our body, everything. So it is acting as a circadian rhythm, maintaining circadian rhythm of the biological clock. Circadian rhythm ta hypothalamus. What is the function of pineal gland? You raise the question. Tell me. So it will regulate which hormone? Melatonin. So it will regulate the sleep cycle. Sleep cycle টাই তো বায়োলজিক্যাল। তোকে কেন বলতো সকাল 6টায় উঠতে হবে? তোকে বলতে পারতো যে রাতে 10টায় উঠতে হবে, ঠিক আছে? কেন মানে না? কারণ আমাদের বডি মানে না, ঠিক আছে? So it is regulated by pineal gland. So যেটা বলছেন sleep cycle has got two cycle, two derivative, two component. One is REM sleep, another one is non-REM sleep. Rapid eye. কোনটাতে dreams আছে? Rapid eye movement, that is having the dreams. Okay, so that is this is the sleep cycle. It will be regulated by melatonin. So why melatonin is important? Melatonin is synthesized from biochemistry থেকে বল। melatonin, tryptophan derivative, যেমন তো midbrain will secrete which hormone? midbrain থেকে কি হয়? which neurotransmitter actually? যদি আমি midbrain টা cross section করি, which are the part we will get? At the center we are having, দেখ এটা হচ্ছে aqueduct of Sylvius, middle, তাই তো? anterior পার্টটাকে কি বলবো? anterior পার্টটাকে বলবো tegmentum, posterior পার্টটাকে কি বলবো? tectum. And if you see the midbrain, you will see in the microscope there are lots of pigmented substance, gray pigmented substance. These are nothing but substantia nigra. কি করে microscope? Okay, substantia nigra. বুঝতে পারলি? এবার substantia nigra মেন কাজ কি? Suppose there is a disorder of midbrain, which is the main disease that will occur. কোন ডিজিজটা হয়? Parkinsonism. Have you heard of Parkinsonism? So what are the features? There would be cogwheel rigidity, there would be resting tremor, আর গেটটা কি বলে? Fascinating gait and stupor. Okay, so these are the feature of Parkinsonism. Key treatment? Dopamine. তার মানে substantia nigra কি secrete করে? Dopamine. ঠিক আছে? So that would be secreted in the midbrain. Now coming to this area, this is the brainstem. So brainstem next part, this is the pons elevated part. So in pons, which clinical anatomy is important? That is known as pontine hemorrhage. ঠিক আছে? pontine hemorrhage এর কি feature হবে? Hyperpyrexia হবে, high fever, high grade fever and pinpoint pupil. ঠিক আছে? And if you do the CT scan, you will get the hemorrhage over this area. So that is the pons. So about the nerve nuclei, tell me cerebral cortex of which nerve nuclei you will get? Only one, that is optic. Because olfactory won't come. If you could remember the base of skull, there is pubiform plate of ethmoid. মনে পড়ছে? এরকম অনেকগুলো spheres পেয়েছিল. So that would be pierced by the olfactory nerve. Okay, how many number? About 8 to 20.
তাহলে এটা হচ্ছে গেল অপটিক, তার মানে মিড ব্রেন ইজ রিলেটেড টু হুইচ ক্রেনিয়াল নার্ভ? থার্ড এন্ড ফোর্থ, 3 and 4. So oculomotor trochlear. Pons is related to how many you do? As many as 4, 5, 6, 7, 8. আর মেডুলা অবলঙ্গটা কি হবে? 9, 10, 11, 12. বুঝতে পারলি? না, এই ওভার দিস এরিয়া পন্স হচ্ছে 5, 6, 7, 8, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে 3, 4, এটা হচ্ছে 9, 10, 11, 12. এখানে চলে গেল শুধুমাত্র অপটিক, আর ওয়ানটা আসবে না, ঠিক আছে? অলফ্যাক্টরি মিউকোসা. সো দিস ইজ দ্য মেডুলা অবলঙ্গটা, রাইট? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ মেডুলা অবলঙ্গটা? ভমিটিং সেন্টার, important cardiorespiratory center is present on the medulla oblongata. Okay, so this is the cerebellum. Cerebellum में what are the two part? One is gray matter, one is white matter. Gray matter টা কি? These are the so gray না gray matter টা ঠিক আছে. cerebellum এ gray matter টা কি রকম? You could see it is folded into numerous leaf-like structure. These are known as folium. Folium or folia. Arbor ভাইটি কোনটা? In between the white matter. বুঝতে পারলি? গ্রে ম্যাটারটা হচ্ছে ফোলিয়াম, আর এইটা হচ্ছে আরবর ভাইটি। বুঝতে পারলি? সো দিস ইজ ফর দ্য হেমি সেকশন। এবার দেখ এই সেকশনটা আজকে আমি ভেবেছিলাম বলবো। সো দিস ইজ দ্য হেমি সেকশন। তো ফ্রম ওয়্যার ইউ হ্যাভ টেকেন, আইডেন্টিফাই করতে পারছিস এটা কোনটা বলতো? কর্পাস ক্যালোসাম। তাহলে কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে সেকশনটা? পুরো এই নিচে, পুরো নিচের বর্ডারটাকে কেটেছে, ঠিক আছে? সো হোয়াট আর দ্য থিং ইউ কুড সি? উই উইল জাস্ট টেক দিস সাইড। সো হোয়াট আর দ্য থিং ইউ কুড সি? এটা হচ্ছে কর্পাস ক্যালোসাম, তাই তো? এখানে যে তুই বাউন্ডারিটা দেখছিস, এটা দেখ দুটো হর্ন আছে। এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড হুইচ ওয়ান ইজ দ্য অক্সিপিটাল লোব, হুইচ ইজ দ্য ফ্রন্টাল লোব। কুড ইউ টেল? কোনটা অক্সিপিটাল হবে? এইটা অক্সিপিটাল, এইটা অক্সিপিটাল হবে না? না, ওইটা এইটা ফ্রন্টাল লোব, এটা অক্সিপিটাল লোব। কেন আমি বলছি? আমি ওটা দেখে বলছি, আমি বলেছি এইটা দেখে। এই হোয়াইট ম্যাটারটা ম্যাক্সিমাম ইট উড বি ফাউন্ড অন দ্য অক্সিপিটাল। এটা আইডেন্টিফাইং ফিচার, ঠিক আছে? হ্যাঁ। এবার এইখানে তুই যেটা পাচ্ছিস সেটা কি হর্ন? এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র হর্ন, এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র হর্ন, ইন বিটুইন সেন্ট্রাল পার্ট, তাই তো? সো হোয়াট আর দ্য থিং ইউ উইল সি ওভার হিয়ার? এখানে দেখ একটা নিউক্লিয়াস, দুটো নিউক্লিয়াস পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে যে নিউক্লিয়াসটা পাবি সেটা হচ্ছে এটা নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে হেড অফ কর্ডেড নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? এটা কি? এটা হচ্ছে লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? দুটো স্ট্রাকচার ভালো করে মনে রাখ। এটা হচ্ছে কর্ডেড নিউক্লিয়াস, এটা হচ্ছে লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস। এখানে যদি খুব ভালোভাবে দেখিস, দেখ একটা হোয়াইট ভি আছে, ঠিক আছে? দিস ইজ নাথিং বাট দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল। বোঝা গেছে? এবার ইন্টারনাল ক্যাপসুলে তাহলে অ্যান্টেরিয়র লিম্ব কোনটা হলো? এটা অ্যান্টেরিয়র লিম্ব, এটা পোস্টেরিয়র লিম্ব, এটা জেনু, তিনটে পার্ট, তাই তো? So how this internal limb is produced? Internal limb, and this one is the anterior limb, this one is the posterior limb. So how it is produced? There are two nuclei. This is the head of corded nuclei, this is the lentiform nuclei, and what is this part? This is the thalamus. ঠিক আছে? See from anterior to posterior, what are the other structure you see? এটা হয়ে গেল ইন্টারনাল ক্যাপসুল, এটা হলো কর্ডেড নিউক্লিয়াস, এটা হলো লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস। লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াসটার আবার দুটো পার্ট, একটা মিডিয়াল, একটা ল্যাটারাল। মিডিয়ালটার কি নাম? গ্লোবাস প্যারিডাস, গ্লোবাস প্যারিডাস। পোস্টেরিয়রটার নাম কি? পুটামেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস। কেন? ইট ইজ লুকিং লাইক এ লেন্স অফ আই, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ গো দিস সাইড, you will get another white matter. What is this? This is known as external capsule. এটা হয়ে গেল ইন্টারনাল ক্যাপসুল, এক্সটার্নাল ক্যাপসুল। তারপরে আবার তুই পিগমেন্টেড গ্রে ম্যাটার পাবি। What is this? This is the colostrum. Okay, then again you will get another white matter, that is known as extreme capsule, ঠিক আছে? তারপরে দেখ আবার একটা পুরোপুরি হিডেন জিনিস দেখতে পাচ্ছিস। This is nothing but possibility করা উচিত। This is nothing but এরিয়াটা কি? And could you tell which sulcus is this one? This is nothing but lateral sulcus. Lateral sulcus কাকে কাকে divide করে? Frontal lobe and the parietal lobe. So in between that, which brain area is not seen, that particular thing is known as insula. কি বলে? Insula.
মানে কি হিডেন, ঠিক আছে। সো দিস পার্ট ইউ কুড নট সি, সো দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়া। ওকে, আচ্ছা এর পিছনে যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছিস, সরি এটা হচ্ছে তো লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুল। ইন্টারনাল ক্যাপসুলের একটা পার্ট অক্সিপিটাল লোবে যাচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ নাথিং বাট রেট্রো লেন্টিফর্ম পার্ট অফ ইন্টারনাল ক্যাপসুল। Retro because it is posteriorly going posteriorly, so this is retrolentiform part of the internal capsule. Okay, so which is the thing you could find here? Optic radiation. Optic radiation পুরোপুরি occipital lobe থাকে। Okay, so this is the internal capsule। তাই কি কি বললাম প্রথমে বল, corded nucleus, internal capsule, entiform nucleus, আর প্রথমে globus pallidus, putamen, then next one is the external capsule, then colostrum, extreme capsule, insula। Okay, so these are the structure one by one। আজকে এর উপরে করে একটা চার্ট বানাবো।